Spocznij. 1-1-0. A, nie mam kamerki jeszcze. Test, czy wszystko widzi. Tu się sim odpalił. Nie trocka. O, teraz działa. Jest oczko w wrestlingu. Wcześniej kurde znikło. Kurde, wszyscy spróbują dzisiaj. Co jest? A wtorek miał być pusty. Kurde, wszyscy spróbują dzisiaj. Co jest? A wtorek miał być pusty. Co jest? Kurde. Gdzie ja się słyszę? Co jest? Kurde. Aha. Gdzie ja się... Ty. Jeden. A. Stop. Nie wiem co mogę robić na YouTube, a czego nie mogę. Pojebane. Co to? Ej. Ej. Za głośno działa. Masakra, nic się nie chce.
Masakra. A jak to słuchać? Maciek, program Musisz to wiedzieć. Zanim wytłumaczę, tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, co się dzieje na Ukrainie, to chciałbym najpierw wytłumaczyć, co się dzieje w Polsce. Jak jesteśmy strasznie wodzeni za nos. Kilkadziesiąt lat już jesteśmy wodzeni za nos. I o ile w mediach tych koncesjonowanych bardzo łatwe jest wyłowić... Co tu się wydarzyło? Co to jest? No, prototyp. Ty, no niezłe, to jest ten, ej. We've all seen spaceships take off, but have you ever seen one landing? If you think this is anything short of amazing, remember that thing is as big as a 10-story building. Na silniku. To nie jest w rzeczywistości. Nieźle. We've all seen spaceships take off, but have you ever seen one landing? If you think this is anything short of amazing, remember that thing is as big as a 10-story building. 10 pięter. To mniejsze. 10 pięter. Wieżowiec. Taki z lat 80. Co? Pod Steama? A nie, nowy film. We've all seen spaceships take off, but have you ever seen one landing? If you think this is anything short Co jest? Tylko nie mogę puszczać. Fake. Jak jesteśmy manipulowani, okłamywani wręcz, bo tam się nikt nie kryje, tak wyłowić, jak jesteśmy wodzeni za nos przez pseudo-antysystemowych wodzicieli, to jest bardzo trudne. To są naprawdę bardzo skomplikowane psychologiczne sztuczki i tu już trzeba mieć naprawdę zdolności do analizy, porównywania faktów. Trzeba przede wszystkim znać te fakty, żeby logicznym, czystym, z dystansu umysłem potrafić rozszyfrować fałsz. To już nie dla każdego. Dlatego największe łajdaki wprowadzone są do antysystemu, żeby psuły nam w głowę. To są naprawdę specjaliści. A ci z głównego nurtu, to proszę Państwa, tam każde zdanie można wyprostować, praktycznie każde zdanie. I jest to łatwe. Więc najpierw sytuacja w Polsce. Proszę Państwa, mamy awanturę o płody rolne z Ukrainy. Ta awantura już trwa jakiś czas, ona przybiera na sile, opada i tak dalej, i tak dalej. Czemu to ma służyć? Bo ja podejrzewam, że żeby skonfrontować Ukraińców z Polakami, mówiłem to już wielokrotnie, czy to jest dla nas dobre, proszę swoim analitycznym umysłem ocenić, czy to jest dla nas dobre, jakby doszło do jakiejś takiej wojny domowej wewnątrz naszego kraju. Mówiłem to wielokrotnie, jakby ktoś nagle podsunął Ukraińcom broń, co byśmy zrobili? Nic byśmy nie zrobili, bo po prostu była wojna, którą bardzo łatwo byłoby przerobić w wojnę na terenie Europy. No i wszyscy, którzy śledzą media głównego nurtu, proszę Państwa, oni są przekonani, jaki ten antysystem też, oni są przekonani, że rząd tu walczy z tym zbożem i innymi produktami rolnymi i tak dalej, proszę Państwa, nie może, rząd nie może walczyć, bo rząd to rząd, który aż sami wybraliśmy. Skład Sejmu to ludzie, którzy na argumentach żebractwa doszli do władzy. Jesteśmy łasi na darmową kasę, oni nam obiecali, że jakieś dotacje załatwią i tak dalej, czyli żebry. I my na to idziemy. Nie, proszę Państwa, nikt nam nic nie da, musimy sami sobie to wypracować. Oczywiście musi być odpowiedni silny przywódca, taki dobry gospodarz, coś jak Łukaszenka, coś jak Gierek, z tym, że Gierek został okiwany. On się tak skupił, proszę Państwa, na gospodarce, że po prostu nie zauważył, że jest jakiś Jaruzelski, który mu wbije nóż w plecy. Co tak głośno łapie? Rolnicy, jak i ludzie też sympatyzujący z tymi strajkami rolników, chyba od czasów Lepera zaczęli troszkę inaczej analizować. Jeszcze nie wszyscy oczywiście, zaraz Państwu pokażę, jak są robieni w konia. A tutaj o
niektórzy z Państwa widzieli, ja wiem, tu jest o ukrytych gdzieś po lasach, na bocznicach kolejowych, miejscach, gdzie się przeładowuje zboże, które z Ukrainy wpływa na nasz rynek. To musi tu wpłynąć, proszę Państwa, bo jak nie wpłynie, to żebraczy rząd nie dostanie na przykład KPO, bo ci, którzy tym zbożem handlują, wyzyskując Ukraińców na Ukrainie, muszą zarobić. Oni są sponsorami polityki europejskiej i amerykańskiej. To są ludzie, którzy płacą i wymagają. W związku z tym rolą polityków jest tak oszukać swoich wyborców, żeby i tak to zboże szło i rozlewało się po polskim rynku między innymi, ale żeby ludzie myśleli, że ktoś o nich dba. Ja pamiętam, miałem taką sytuację z jedną wysoko postawioną funkcjonariuszką jednej partii w trakcie telewizji CW24. Kłopoty finansowe mieliśmy, bo byliśmy strasznie odcięci od pieniędzy. Nie rozumiałem tego. Generalnie starałem się dobrze wykonywać swoją rolę jako dziennikarz i nadawca. No i ktoś tam z jednej z partii powiedział, że są pieniądze w Funduszu Ochrony Środowiska. I napisałem taki jakiś tam program, strasznie karkołomny, 60 edycji, programów 15-minutowych, 4, które miały filmy, które miały iść w głównych telewizjach, wszystko załatwić. Oczywiście po mojej stronie było za jakieś tam śmieszne pieniądze, ale tonący brzytwy się chwyta. No i byłem na rozmowie z tą dygnitarką, ona cały czas ma wysoką pozycję, cały czas to jest jakiś skandal. Panie Maćku, pan te pieniądze ma, ja nie chcę za darmo, tak? Ja wyharuję, ja te filmy zrobię o przyrodzie i tak dalej, zrobię je fajnie, zrobię je mądrze. No i później jej asystent, gdy ja od niej wyszedłem, miałem się udać tam do osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie tych wniosków, też wysoko postawionej jej koleżanki, a asystent słyszał, jak po moim wyjściu ona zadzwoniła do niej i mówi: słuchaj, stara, on te pieniądze nie musi dostać, byleby wiedział, że o niego dbamy. Oni tak postępują po prostu. My nic nie będziemy mieli, proszę Państwa, nic. Jest już dawno ustalony plan, ale mamy mieć wrażenie, że ktoś w naszej obronie będzie stawał. Tak oni to załatwiają. Ludzie, którzy nie przeżyli tego na własnej skórze, nie rozumieją. Choć niektórzy przeżyli, nie rozumieją, potem znowu i nie rozumieją. W każdym razie cały czas kołodziejczak, tak jest taki kołodziejczak, proszę Państwa, który, pamiętacie Państwo, przez kompletny przypadek wpadliśmy na niego, jak negocjował z Platformą, opublikowaliśmy to. Mimo że dobę się spóźniłem, to i tak było to przed czasem, potem się okazało, że jednak współkuje z Platformą i będzie od niej startował, a tak miał bronić rolników, nie mieli iść do wyborów i tak zakładać. A kołodziejczak zawsze takie numery wykonywał. To też jakbym widział ten odcinek. To jest. Takie właśnie z takimi wodzicielami. Proszę Państwa, więc rolnicy, oni protestują, myślą, że tam coś zablokowali, a pod ich nosem, gdzieś tam w krzakach, trwa dostawa za dostawą produktów z Ukrainy. Na ukryte w lasach terminale przeładunkowe. I tutaj z tego, co chłopaki na granicy mówili, to cementowozami jest przywożone zboże, rzepak, kukurydza i przeładowywane to jest na polskie ciężarówki też cementowozowe. Sobie wyobraźcie, kurde... No i jadą taką dziurawą drogą, bo tiry rozjeździły te drogi. Podjeżdżają pod jakąś rampę kolejową, rozładunkową, pod taki peron jakby w lesie i są wagony do przewozu sypkich produktów. Proszę Państwa, świeże. No i tam któryś z nich w końcu wejdzie. Mimo że widać było, że na rozsypywane jest rzepaku, czyli widać, że był sypany rzepak do tych wagonów. Proszę Państwa, dla tych, którzy nie wiedzą, jak jedziemy nieraz przez Polskę, są takie żółte pola, to jest właśnie rzepak, tak? To jest, to są duże areały na polskim terenie, więc importowanie czegoś, nad czym zarabiają polscy rolnicy, czyli my, Polacy, tak? To jest po prostu niszczeniem gospodarki. Tak po 90 roku załatwiono nam zakłady pracy, utrzymywano wysoki kurs złotego, tak, żeby te produkty importowane były tańsze. Oni tu pukają, ale w końcu zdobyli się na odwagę i wchodzą na ten wagon. No i jest jakiś taki, przepraszam, syfiasty, zabrudzony rzepak. I to tam sobie stoi i czeka Co jest, no? przeładunek albo czeka na odjazd. Działa. Tak. I proszę Państwa, w to miejsce przyjechał pan Kołodziejczak. Pan Kołodziejczak jest ministrem rolnictwa i stało się coś ciekawego. Do rzeczy. Publikuję informację z Twittera pana Kołodziejczaka. Pan Kołodziejczak napisał tak, bo był tam w tym Dorochusku na granicy. Jestem w Dorochusku. Przeprowadzam kontrolę poselską. Chcę sprawdzić, jaki towar w ostatnich dniach wjeżdżał do Polski. Niestety, napotkałem na opór. Pracownicy nie chcą przedstawić mi dokumentów z 2 ostatnich pociągów, które przyjechały z Ukrainy do Polski. Panie Kołodziejczak, ale pan ładuje tych biednych rolników. Co jest? Ale pan ich ładuje. Są pewne granice, których nie ma sensu przekraczać, no bo generalnie opinia publiczna rzuci się na takiego i zdemaskuje. Ale nie w Polsce, jakby wszyscy w zmowie, jakby wszyscy analitycy nie rozumieli, proszę Państwa, o co chodzi. Przecież, drodzy rolnicy, to komedia jest. Posłuchajcie, przeprowadzam kontrolę poselską, pisze. Panie Kołodziejczak, jaką kontrolę poselską? Pan jest ministrem. Proszę Państwa, jedzie jako poseł i odbija się od ściany. No to jest jakby zrozumiałe.
Ale gdyby był tam jako minister z kontrolą ministerialną, to by miał do dyspozycji policję, wojsko, Biuro Ochrony Rządu, CBA, CBŚ, ZUS, KRUS, GUS, Urząd Skarbowy. Jakie? Nic nie działa. No, ja Rozumiecie? nie mogę po prostu. I nie byłoby czegoś takiego, że, proszę Państwa, napotkałem na opór. Pracownicy nie chcą przedstawić mi dokumentów z 2 ostatnich pociągów. Spadaj na drzewo, jesteś posłem. To też nie do końca tak, ale taki poseł nic nie może zrobić. A minister? Proszę Państwa, minister jest członkiem rządu. Do dyspozycji ma wszystkie służby. Poseł nie ma. Poseł ma kancelarię sejmową, ale minister ma do dyspozycji wszystkich. Nie chcą wydać dokumentów, aresztujemy wszystkich. Zabezpieczamy pociągi. Nie chcą mi powiedzieć, co tam jest w środku. Proszę Państwa, zabezpieczamy pociągi. Nie mają dokumentów, nie wiedzą, co jest, zabezpieczamy pociągi. Proszę Państwa, jak on z was szydzi. Rozumiecie, czy nie rozumiecie? Chciał, żebyście myśleli, że o was dba. Rozumiecie? Tak jak w moim przypadku. Uczcie się na doświadczeniu ludzi, którzy już byli robieni raz w konia. Jako minister mógłby wszystko. Weterynarię, sanepid, wszystkich by miał do dyspozycji. Ale wybrał sobie jako poseł. Panie Kołodziejczak, a pan tam jak przyjechał do tego do Rochuska? Limuzyną poselską? Nie ma takich. Najprawdopodobniej przywiózł pana kierowca rządowy, limuzyną rządową. Bo pan przecież skuterkiem jeździ, bo coś tam z prawem jazdy. Kto pana przywiózł? Przepraszam, kto? Proszę Państwa, zrozumcie to. Przecież nikt tego, tu jest armia dziennikarzy, bardzo renomowanych i oni tego nie potrafią rozszyfrować, że to jest fake? Nie potrafią? Bo rolnicy nie wiedzą. Całe życie byli ładowani, tak? A my razem z nimi, bo to polska branża. Ale wszystkie elity nagle nabierały wody w usta i nie rozumieją, co on tutaj napisał? Kontrola poselska. Ludzie, przecież to szczać ze śmiechu, dosłownie. Ale wam pojechał. Nam pojechał. Jest dobry, naprawdę. Tak bezczelnego człowieka ja nie znam. Kiedyś pamiętam, skrytykowałem go w programie, zadzwonił do mnie z takimi pogróżko pretensjami. Że to nie tak, że coś tam, już nie pamiętam tego, trzeba by to było sprawdzić. Myślałem, że jest pan innym człowiekiem. Zaraz. Ja tu jestem w interesie obywateli, służę państwu i społeczeństwu jako dziennikarz, a nie jakiemuś łebkowi, co durne jakieś protesty urządza. Takim jest. Stram element spadł przyjebać. A ci biedni rolnicy. Zastanawiam się nad tymi uparciuchami, co tam przy Kołodziejczaku są. Jakby sprawdzić, dlaczego są. Jaki jest przepływ pieniędzy. Pewnie by dużo rzeczy ciekawych wyszło. I proszę Państwa, oni tam, ci rolnicy, pokazują, że tam jest rzepak. A Kołodziejczak im mówi, że tam jest śruta słonecznikowa. Czyli to, co zostaje po wygnieceniu ziaren słonecznika na olej, co stanowi paszę dla zwierząt hodowlanych. Czyli korzystne dla rolników jakby import. Proszę Państwa, jak wół jest rzepak, jak wół. Są rolnicy, oni wiedzą, co to jest. Kołodziejczak też jest podobno rolnikiem. Choć tam, nie wiem, kapustą z głąbami się zajmował. Jak to możliwe, że... Jeżeli w dokumentach jest, proszę Państwa, dlaczego on jako minister tam nie pojechał? W dokumentach jest śruta słonecznikowa, to jak wysłodki, tak, z buraków, tak? To, co zostaje po zmieleniu i wyciśnięciu buraka, to ta reszta, to też jest pasza wtedy. I on się daje tak ładować? Jest w dokumentach śruta, patrzymy, że jest rzepak. Kontrabanda, trzeba aresztować, trzeba to wszystko zamknąć. Proszę Państwa, to jest takie łatwe, takie proste. Przecież jakieś przestępstwo na dużą skalę się odbywa. A on, biedny, nic nie może jako poseł? Proszę Państwa, no jest i posłem, i jest i ministrem. Ludzie, to jest w ogóle jakiś ewenement. Dlaczego oni okupują po 2 stanowiska? Pewnie jeszcze po 6 by mieli, gdyby były możliwości prawne. Bo oni są tak, proszę Państwa, utalentowani, że oni dadzą radę. Korzystając z weekendów, urlopów oczywiście, mając czas dla rodziny. Oni są tacy utalentowani. Po kilka etatów ciągną. Tak jak na przykład tu z Włocławka, niejaki Krzysztof Kukucki, który jest senatorem, wiceministrem, w spółce siedzi jakiejś w Łodzi w zarządzie, a jeszcze teraz chce być prezydentem miasta. Proszę Państwa, to jest jakiś obłęd, to jest obłęd. Mamy ewidentny problem. Wszedłem, chcąc zrobić kontrolę poselską. Okazuje się, że nikt nie chce mi pokazać dokumentów. Panie, bo pan jesteś tam jako nikt. Ale jako minister, policja skopa by, przepraszam, tą szafę wyważyła, żeby te dokumenty uzyskać. On nic nie może. Proszę Państwa, no to jak już minister nic nie może, to już mamy przerąbane, to już się nic nie da zrobić. Urzędnicy przekazali mu, że do Polski wjeżdża śruta słonecznikowa. Jaki bajer wam rolnicy zrobili? Zobaczcie. Przecież okazało się z tego fejku, który wam pocisnęli, że wy nie chcecie mieć paszy dla swoich zwierząt hodowlanych. Rozumiecie? Jaki fejk? Ale to jest obłuda, Ale potem powie taki Polska, Polacy, mądry narodzie i tak dalej i ludzie się znowu rozkochają. I tu kolejny człowiek, premier obecnego rządu, kiedyś nazywany królem Europy, co tam wiecie Państwo, że on tam został tylko wciągnięty, tam nic nie miał do powiedzenia, bo lobbyści mieli najwięcej do powiedzenia. Zobaczcie, co ten człowiek mówi. To jest upadek. Ja generalnie Tuska wysoko cenię, jeżeli chodzi o sposób argumentowania. Kiedyś nazwałem go, że to jest typ argumentatora. Człowiek, który wybrnie z każdej sytuacji, argumentując, że czarne jest białe i on to uzasadni i że białe jest czarne. To naprawdę jest wielka zdolność. Patrzcie, jak on walczy. Proszę Państwa, to są rządy, zrozumcie to. To PiS taki numer wykonywał przez 8 lat. Że zachowywał się, jakby dopiero
doszedł do władzy, jakby walczył. Rząd może wszystko, to jest organ wykonawczy państwa polskiego, on może wszystko, wszystko. A tym bardziej jak ma większość sejmową. Światło lata. Posłuchajcie, przecież to jest na profilu Donalda Tuska, oficjalnym jego profilu. Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. To słowa jednego z rolników cytowane przez tygodnik rolniczy. A teraz szefowa Izby Spożywczej. To zboże w końcu wyjdzie z tej patologii i przyjdzie do nas. Tam się przecież to puściłem. różne bakterie i grzyby. Ja nie To wiem, ej, co stworzy, jest który z tym przyniósł elementem. Ukrainie do Polski. Miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących w Afryce. A tak naprawdę rujnuje Kurwa polski rolnik. mać, I co powoduje, że jest? wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki robione jest polski To z 5 minut temu puściłem. Razem z polskimi rolnikami. Mówię. 8 miesięcy temu była ta wypowiedź, tak już rozwikując zagadkę Państwu powiem. 8 miesięcy temu, a dziś on jest premierem, czyli może wszystko. I zboże płynie, i tam się rozwijają różne, ten syf płynie, panie Tusk. Kołodziejczak pojechał jako poseł. Proszę Państwa, to jest komedia, to jest komedia. Powtarzam, oni są uzależnieni od pieniędzy unijnych. Państwo polskie było budowane nie na sile polskich przedsiębiorstw, tylko na żebrach. Zlikwidowaliśmy te przedsiębiorstwa, resztki zostały jako podwykonawcy zagranicznych korporacji i dziś jesteśmy skazani na żebry. Jeżeli nie nastąpi zmiana mentalności elektoratu, po czym nastąpi mądry rząd i powolne, ale coraz szybsze odbudowywanie polskiej gospodarki, to proszę Państwa, nie dziwmy się, jak nie będzie Polaków, po prostu nie będzie Polaków. A jeszcze to zagrożenie wojenne, które teraz wywołali. Polscy żołnierze po II wojnie światowej opowiadali, jak to było z nimi. Wiemy, że dość dużo Polaków wyemigrowało do Francji. Opowiadali, jak Francuzi ich traktowali. To jest relacja z ust świadka, który jeszcze od nich słyszał te opowieści. Francuzi mówili, nie będziemy umierać za Gdańsk, bo ta wojna jest przez was. Proszę Państwa, nieważne, już nieważne, czy 1 września był przez nas, czy nie, ale oni tak myśleli, by wrogo się odnosili do Polaków. Jasne, że byli tacy, co też i dobrze. Nie będziemy umierać za Gdańsk, bo przez was jest ta wojna. Bo przez was jest ta wojna. I teraz popatrzmy na sytuację, jaką mamy w kraju. Obrażają, prowokują, jątrzą, zbroją kosztem gospodarki. Proszę Państwa, no, zwiększyć armię ze 100 000 do 300 000, to 200 000 nie będzie uczestniczyło w procesie produkcji, tylko będzie jeszcze dodatkowe koszty generowała. Przecież to jest tak czytelne, do czego nas prowadzi. No, trzeba coś zjeść, no. Ja jeszcze nic nie jadłem dzisiaj. Czekam tych papierosów. Fuck. Wszystko tam działa. Zrobić. Urabano. Stran element spadł przyjebać. Ładno. W 5 minutach. Urabano. Jaja, kurde no. Terminowane jaja. No. Tak. Tak, co miałem zrobić?
Masakra. Na Steamie nie wiem co zrobić. Poza Steamem nie mogę, no nie mogę. Licznicę w sumie. Nie tak. Nie ma pleśni. Z Biedronki bez pleśni Stron niemożliwe. element wpadł przyjebać. Weź się obierz. Czym to wkurwia. Nie wystarczy, nie? Dobrze. Czosnku mam czosnek czy nie? Jakiś wysek pewnie. Stron element wpadł przyjebać. Dobra. Mokrymi łapami, kurwa, to wszystko się ten nie daje, no. Ty, nie wysek jeszcze. Wysyk, ale skorupka. Przynajmniej. A. Sałata z wczoraj.
Co ja robię przez 2 dni ostatnio, to przez cały rok to nie. Przez kilka miesięcy nie robię. No. Uda. Ej, halo? No, halo. Halo, halo. Halo. Ała. Mój ząb. Mój brak zęba. Ała.
słyszę. Słyszę jaki gaz. Kurwa, nie słyszę. Słuchawka. No jebana. Najważniejsze jaja kurde. Wszystkie przeterminowane są. Chyba. Jakiś nastrój na dzisiejszy. Są 27 luty. Są jeszcze starszy. Dzień dobry. Chyba jeszcze sprawdzam wszystkie. Żaden nie tonął. Śmierci. Tak. Nie śmierdzi, ale taki zapach. No nie. Bez zapachu.
śmieci. Kurde, taki zapach dziwny. To wszystko róbcie. Żółto, białko nie śmieni. Smażone. Trzech, czterech. No co? Jakie tamte? Tak niby dziwnie, to nie śmierdzi, to dziwnie pachnie. Jeszcze jeden. Są stare, trzeba się wyrzucić. Jest misa. O. Ale zapachy zajebiste. O, jak ja dawno nie jadłem.
No. Jeszcze no. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Piąty? Piąty, trzeci. No. Działa. Chyba. Ale, no. Na te przyprawy kurde. Wow. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Co za przyprawy dać? Albo używamy pieprzu, ja pierdzie. Co ja żem robisz?
Kurkumy. Łyżka? Łyżka czy po łyżki? Łyżka. Jeszcze. A. Sala. Dwa filmy. Miejsce zrobić. Znaleźć. Masakra, nic mi się nie chce gadać. Nie wiem, co robiłem się wczoraj, chciałem się. Mindset wczoraj.
Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Co? Why can't you just let me Śpiku. my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. I wanna taste your content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music to the wake bells out. Co nawet nie były przystarzałe te jaja, to były szybko, nie rozbiła na końcu mi sobie. Tam nie leci. Co to za alarmy? In the dark we fight, you take the wrong and you make it right. Nie wiem. Like a firefly, you're glowing at night. So don't make it hard, don't let me go. I wanna hold you tight when you're cold. Może I'm waiting for your love, you just keep coś nie działa. O, follow. Ja nie wiem, to jest tym Steve'em. No siema. Ja pierdolę. Później nie ma niezłej. Lecznicę. Kurde. No ja. Już skończyłem. Skąd te dwie łyżki się wzięły?
Bobas 666 wpadł przyjebać. Czemu takie opóźnienie jest? Tak. Nie wiem, jak to posprzątać. Co tyle ludzi jej? Dwie osoby. Wow. Wow. No nie ma, właśnie. Za dużo rzeczy, jest jaj. Czekaj, żeby przyłączyć. Już wszystko wyjebał, nie? Niektóre rzeczy się przydadzą. Jaka skóry. Tu koszt to jest jednej zapałki, nie? W słoikach to ten, to co? Chyba ty robię w słoikach. Ja jutro na 6... O kurwa. Za 5 godzin, ja pierdolę. No można powiedzieć, nie wiem. Jeszcze deprecha, nie? Do tej. Długoletnia. Nie mamy. Zabrali mi. Już nie mam. Działa jeszcze? No już mi klata boli od tej. Pojebane wszystko. No, pokaż. Wykonawca i tytuł.
Aha. To na priv mnie wyślij. Czarmuchy21.pl wpadł przyjebać. Zjebało się Steam Elements, bez masakra. Się OBS-a zresetował. To na privie wyślij mi linka. Masakra, ja ci jadę, ile tu już? 2 miesiące? Nie chciało mi się kurde gotować jej. Nic mi się nie chciało. A, to tu miałam upić. Wysłałeś na ten, na PM'a? No linki nie zachodzą na tym. Na ogólnym. Nawet już nie pamiętam jak to wyłączyć, żeby linki były widać. Tak, jak wejdę na czat wejdę. Już jest panel kontrolny. Zobacznika. Ile procka? 100%? 100%. Tu też nie przychodzi link. To mam kilka filmów do obejrzenia. Poczekaj, kurde. Ja pierdolę. Gubię się. Ty też nie przychodzą linki na tym. Pojebane. Napijem, nie? Znaczy Whispera. Spróbuj. No to nic, już raz mam widzów, to wiesz. Mało strefy. Czy Whisper? Ej, co jest? Springia? Masakra, ja tu jestem na YouTubie jeszcze. Nie wiem, czy mogę filmy na YouTubie oglądać. Czy nie mogę.
Nie umiesz ten pijama wysłać? Pijama wyślij. To oglądałem. Są ci ludzie. I do tego jeszcze jak dołożymy tę wszelką nienawiść w stosunku do Rosji, do Ukrainy, do Niemiec, Tusk już nawet zaczepił Stany Zjednoczone i tak dalej, nawet do Żydów w Izraelu, to proszę Państwa, to wywołamy sobie taką samą sytuację, jak w 1939 roku, że świat powie, nie będziemy ginąć za Warszawę, bo to przez Polaków jest ta wojna. Ktoś idzie do tego scenariusza. A my, znaczy nie wszyscy na szczęście tutaj, wspaniali ludzie z Ruchu Dobrobytu i Pokoju, widzowie programu Musisz to wiedzieć, współtworzący też, tak, dostaję od Państwa informacje, my mamy tego świadomość, ale jeszcze jest nas trochę za mało, jeszcze mogą nam zrobić poważną krzywdę. Musimy dawać przykład, wzór do takiego postępowania, żeby świat kiedyś, może niedługo, nie wypiął się na nas, a nawet nie popchnął nas, bo z tą Polską zawsze są kłopoty. Jacek Kaczmarski. Obłuda. W międzyczasie przerywnik humorystyczny, bo zaraz przejdę do poważnych spraw związanych z Ukrainą i naszą przyszłością też. Informacja sprzed 10 godzin. Mateusz Morawiecki w ubiegłą niedzielę, 11 lutego, uległ upadkowi i złamał nogę. Jak dowiedział się fakt, były premier przewrócił się pod kościołem, wychodząc z mszy niedaleko swojego domu. Upadł tak niefortunnie, że doszło do złamania kostki. Tak działa klątwa Maciaka mniej więcej. Ja to, proszę Państwa, mam od dziecka. Nie wierzę w takie rzeczy. Ja mam swoje racjonalne wytłumaczenie tego zjawiska. Od dziecka, pamiętam, świętej pamięci sąsiad, pan Oleracki, nakablował na mnie do szkoły, mieszkałem we Wrocławku na ulicy Uroczej, miałem szkołę przez jezdnię, przyszedł do klasy i nakablował, że paliłem papierosy. Ja proszę Państwa, nigdy nie paliłem papierosów do tam 40 któregoś roku życia. W takiej rodzinie się wychowałem, że tam nie było mowy o jakimkolwiek paleniu i piciu. I on 2 tygodnie później umarł. I miałem później dziesiątki, jak nie setki takich przypadków. Ja mam takie racjonalne wytłumaczenia, po prostu ściągam do siebie różnego rodzaju problematycznych ludzi, a problematyczni ludzie zawsze mają kłopoty, bo po prostu mają poprzestawiane w mózgu i prędzej czy później coś im się stanie. Śmierć lub ciężka choroba w rodzinie, najczęściej śmierć. Tutaj akurat, jak Państwo wiecie, byłem zagorzałym krytykiem pana Mateusza Morawieckiego i jego komandy. Do różnych sytuacji dochodziło nawet do spraw w sądzie. I tak sobie myślę, panie Mateuszu, jeżeli w tym zjawisku, tej tak zwanej klątwy Maciaka, coś jest takiego mistycznego, to bym musiał to w ten sposób wytłumaczyć. Po prostu wychodził pan z mszy, za panem wyszedł Bóg i pana popchnął po prostu. Nigdy więcej tu nie przychodź, obłudniku. I pan się po prostu przewrócił i na nogę. Tak mi się wydaje, że tak było. Musiał sam Bóg pana odepchnąć od siebie. Mam nadzieję, że to jakaś nauczka jest dla pana. I nie to, że pan się zmieni, ale pan wyzna, jak było. Te wszystkie rozmowy z lobbystami, te wszystkie uzgodnienia, jak to się stało, że mamy taką drogą energię, polskie firmy wyciągają kopyta, zagraniczne firmy mają energię po 40 groszy, proszę Państwa, cały czas na terenie naszego kraju. To jest skandal. Tusk nic z tym nie robi i nie będzie robił, bo przecież źryć trzeba. Zaraz by mu uruchomili PiS i podpuścili ludzi i tak źle skończy. Panie Tusk, lepiej pan tę energię dla Polaków przywróci. I skończy pan to militaryzowanie kraju. I być może wtedy dostanie pan szansę od społeczeństwa. Być może wtedy tak. A tak to na pewno pan doprowadzi siebie i nas do klęski. A różne rzeczy się później dzieją. Samoloty spadają i tak dalej, i tak dalej. Pan wie, co to znaczy. Ktoś będzie chciał zatuszować. Lepiej wyznać, proszę Państwa, jak się wyzna grzechy, tak? My jesteśmy w tej kulturze, tak? Sile postanowienie poprawi i tak dalej, to ludzie przebaczą. Bóg przebaczy nawet. Też pan kiedyś sobie może nogę złamie, oby tylko. Dobrze, to tak a propos humorystycznych tematów i teraz przechodzę, proszę Państwa, do Ukrainy. Tam się dzieje coś takiego. To jest spotkanie mieszkańców gdzieś tam w obwodzie tym chyba lwowskim, no przynajmniej Iwano-Frankowskim, tak? Być może to jest oddzielny obwód, teraz już nie pamiętam. W każdym razie gdzieś tam w okolicach Iwano-Frankowska przyjechał prep z TCK, czy tutaj żandarmeria wojskowa, żeby ludzi werbować tam z okolic do armii. I patrzcie na reakcję społeczeństwa. Powtarzam, to są te tereny najbardziej nacjonalistyczne. Ludzie się z nim kłócą, żeby posłowie Wielkownej Rady szli na wojnę, a nie my. Oni mówi, że to jest niezbędne, żeby odpierać agresję, czytaj rosyjską, a ci, proszę Państwa, z tej zachodniej Ukrainy, ci najwięksi nacjonaliści mówią, ale od kogo? My nie czujemy zagrożenia, od kogo? Nikt nas nie atakuje. Patrzcie, co się dzieje w tej najbardziej zagorzałej części Ukrainy. Proszę Państwa, to jest powszechny bunt. Zobaczcie na reakcję społeczeństwa. Od kogo bronić? Od takich jak wy? Pyta kobieta. Ludzi zabieracie, przepadają, nie wiemy gdzie są. Tylko do Boga możemy iść na skargę. Robicie na życiu naszych chłopców interes.
не бом, то сватко брат, ми йдемо на родину, ми йдемо до цілі. То чого ви так звикли поступаєте? Це нормально з вашої сторони. Ганьба, пусти. Ганьба. Oni się na pół nie zrozumiał. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, na Ukrainie jest atmosfera buntu. Ukraińcy za moment po prostu przejdą na stronę Rosjan. Zwrócą się w stronę władzy na Ukrainie. I najprawdopodobniej stąd to wszystkie, to całe parcie krajów Europy uzależnionych od lobbingu amerykańskiego, żebyśmy, my jako Europejczycy, a my jesteśmy na pierwszej linii, tam prezydent Czech to już przebiera nóżkami, żeby nas wepchnąć na Kaliningrad. Najprawdopodobniej dlatego jest to parcie, bo chcą włączyć nas do wojny. Jest jakiś opór, proszę Państwa, ludzie mają jakieś wrodzone instynkty, stąd właśnie tyle jest różnego rodzaju wodzirejów w internecie, żebyśmy zeschizowali, żeby budować nas schizofrenię, żebyśmy nie wiedzieli, co dobre, co złe. Ale ten pierwotny instynkt jest w nas. My się nie chcemy dać wplątać. Proszę Państwa, doszło do takiej sytuacji, że w tym Bachmucie, kiedyś Artiomowsk, do boju rzucili 3. brygadę. Do niedawna się to Azow nazywało, ci nacjonaliści z hitlerowskimi tatuażami, którzy zawsze obstawiali tyły. Syrski, nowy dowódca, z rodziną oczywiście we Włodzimierzu w Rosji, rzucił ich do walki. Podobno już artylerzystów rzuca się do walki na pierwszej linii i kucharzy. Tam zaraz Ukraina zrobi o 180 stopni zwrot. Jest naprawdę poważna atmosfera buntu na Ukrainie. Przecież pamiętacie Państwo, my mówiliśmy, Ukraińcy mają wielowiekową tradycję robienia Majdanów. Wielowiekową. W końcu to musi nastąpić. Oczywiście, gdy ten Majdan, w którym polscy politycy, którzy nasze życie nam zepsuli, tak nas prowadząc, brali udział i pomagali w tym Majdanie, będą mieli problem. Ukraińcom będzie bardzo łatwo wytłumaczyć, podając wiele faktów, które były zakłamywane w polskich mediach i przez polskich polityków, że przyczyną śmierci tych wszystkich Ukraińców byli tacy jak polscy politycy, niemieccy politycy i tak dalej, i tak dalej. Będzie bardzo łatwo im to wytłumaczyć. I być może stąd ten pomysł, żeby tych Ukraińców, którzy tutaj są, wysłać z powrotem na Ukrainę, żeby czasami któryś z desperatów nie zrobił krzywdy politykowi jednemu, drugiemu, trzeciemu, czwartemu. Bo proszę Państwa, Ukraińcy są zawzięci, różnie może być, a w końcu dojdą prawdy. Jak Ukraina się podda Rosji, Rosja im pokaże, jak było. Może nawet więcej niż jak było, ale politycy europejscy mają powody do obaw. I obawiam się, że ich mentalność jest taka, że będą chcieli swoje dupy chronić przez zastawienie się nami, puszczenie nas na wojnę. No i teraz ta panika w Europie. To jest duński minister obrony Troll Lund Poulsen, który rozważa możliwość rosyjskiego ataku na NATO. To jakiś obłęd. Nigdy czegoś takiego nie było. Deklaracje rosyjskie są jednoznaczne, nie mamy żadnych roszczeń terytorialnych, nie zamierzamy atakować NATO, ale będziemy adekwatnie odpowiadać, choć uważam, że nie odpowiadają adekwatnie, bo przecież NATO uczestniczy w działaniach wojennych przeciwko Rosji. Faktem jest, że NATO zostanie zaatakowane przez Rosjan. Proszę Państwa, duński minister, proszę Państwa, ci, którzy tam są z dala, to oni najbardziej szczekają, oprócz Polski. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest jakaś Mołdawia, która jest blisko, jakaś Słowacja, jakieś Węgry i tak dalej, Rumunia i tam nie ma takiej agresji. To tylko tutaj od nas, od naszych polityków wychodzi właśnie ta agresja. A Duńczyk już wróży, że proszę Państwa będzie zaatakowany. Ja rozumiem, że Dania, która kontroluje ciśniny duńskie, może na przykład dokonywać jakichś wrogich aktów łamania prawa międzynarodowego i nie będzie na przykład chciała przepuszczać statków rosyjskich. Ja rozumiem. No i co wtedy? Jak to odczytywać? No to jak ten terroryzm w Jemenie, tak? Wcześniej nie spodziewano się, że taki atak się stanie. Proszę Państwa, od 20 paru lat słyszę atak rosyjski, a on tu takie brednie. Myślę, że gdybym prześledził prasę duńską, to straszono zawsze, straszono. Teraz wszystko się całkowicie zmieniło, mówi polityk. Kłamie jak bura suka. Nic się nie zmieniło. Cały czas jest antyrosyjska narracja od 20 paru lat. To proszę Państwa, to, jak sami pamiętacie, pana Morawieckiego popchnął Bóg, bo już nie mógł wytrzymać tej obłudy. Ja się dziwię, że prezydent Putin ma większe nerwy niż sam Bóg. Według niego sytuacja jest poważna i na pierwszy plan należy wysunąć inwestycje w obronę, czyli wypompować Europę z pieniędzy, doprowadzić do sytuacji totalnej biedy. Szwecja zaś nie czeka na decyzję NATO, wysyła bataliony na Łotwę. No, pamiętamy, była zmiana rządu w Szwecji, myśleliśmy, że będzie jakoś normalnie. Nie będzie normalnie. Także nie liczcie na to, że któraś z partii telewizyjnych, sejmowych, gdyby doszło do zmian, gdyby frajerzy wyborcy tak zadecydowali, żeby któraś z tych mikropartyjek uzyskała takie poparcie, żeby mogła stanowić rząd, że cokolwiek się zmieni, bo w przeciwnym razie nie byliby teraz dopuszczeni do mediów. Nie ma takiej możliwości. Dania, Szwecja, Finlandia, proszę Państwa, no wszyscy zwariowali. A szef NATO, Stoltenberg, Trump igra życiem obywateli Stanów Zjednoczonych i Europy. Chodzi o to, że Trump powiedział, że się wypnie, jak nie będzie ktoś chciał płacić na obronność, przy czym Stoltenberg jako szef NATO, który decyduje o wysyłaniu dronów zwiadowczych, obserwacyjnych, samolotów i tak dalej, dostarczania broni, to on wcale nie ryzykuje życiem obywateli Europy, tak? On nie ryzykuje w tym momencie. Tylko Trump, proszę Państwa, który chce skończyć wojnę. Przecież jest jakiś obłęd. Oni budują w nas schizofrenię. Nie będziemy już w stanie stwierdzić, co jest prawdą, co jest fałszem. Tak nam pogmatwają w głowach. No ale to Stoltenberg, wiadomo. To za jego rządów doszło do zamachów terrorystycznych. Proszę Państwa, i pan Emmanuel Macron, prezydent Francji, odwołał swoją wizytę na Ukrainie ze względu bezpieczeństwa.
Czyli coś się zmienia, coś się zmienia. Wcześniej wydawało się, że ci politycy europejscy lub z niektórych innych krajów, bo to przecież nie światowi, no ludzie, dajcie żyć, no 40 parę krajów popiera rządy Zełenskiego, a 100 kilkadziesiąt nie. No, nie dajmy się zwariować, że cały świat, jak tam niektórzy mówią, łącznie z prezydentem, cały świat jest za Ukrainą. Nie, nieprawda, to jest kłamstwo. Proszę Państwa, teraz nagle Macron się boi. To jest informacja dla polskich polityków. Proszę Państwa, gdyby się tak zdarzyło, bo może coś zaszło, o czym nie wiemy. To nie jest przypadek, że Macron nie chce jechać do Ukrainy, bo się boi ze względu na bezpieczeństwo. I teraz apel do polskich polityków, bo pamiętacie, jak było z prezydentem Lechem Kaczyńskim? Pojechał do Gruzji, tam udaremniono zamach, był zamach, próba zamachu była. Może tak być, że jeżeli będziecie tam jeździć na Ukrainę, to coś się wam stanie tylko i wyłącznie po to, żeby był pretekst do tego, że Rosjanie zabijają polskich tam polityków. Proszę Państwa, ja palcem w bucie nie ruszam za polskich polityków. Nie mam za co. Nie czuję się zobowiązany. To ja ich utrzymywałem przez kilkadziesiąt lat, a oni mi marnowali perspektywy, marnowali mi życie. Za co ja mam, przepraszam, się mścić i jakiś rewanż brać? Nie, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Oni nam są winni, mi są winni, a nie my im. Nie mylmy funkcji. To nie są, proszę Państwa, królowie książęta. To są ludzie z wyboru naszego. A bardzo często dlatego, że nas oszukali, że co innego mówili w kampanii wyborczej, a co innego po wyborach. Więc my nie, w ogóle zginie jeden czy drugi. Proszę Państwa, mnóstwo ludzi w Polsce się ucieszy, że oni zginęli. Ale to nie będzie powodem do tego, żebyśmy zaraz tu komuś wojnę wywoływali. A szczególnie jakiemuś mocarstwu. Proszę Państwa, Rosja ma największą armię, jeżeli chodzi o obsługę wszystkich głowic nuklearnych. Stany Zjednoczone są mniejsze. Z czym do ludzi? Już zapomnieliśmy, jak Ukraińcy lata całe, co w programie musisz to wiedzieć. Proszę Państwa, program musisz to wiedzieć. Powstał w 2015 roku, żeby nie uwikłali nas w wojnę z Rosją. Taka była intencja. Od pierwszego odcinka to mówiłem. Ja nie robiłem programów kulinarnych i nagle potem przeszedłem na politykę. Nie, to jest z góry postawiony cel i ja go realizuję. Nie zmieniam poglądów jak Konfederacja. Trochę Konfederacja odpuszcza teraz. Niech tam sobie działają, ale niestety jest to partia, która ciągle zmienia poglądy. Przy czym mówi, my zawsze byliśmy twardo na tym stanowisku. To jest właśnie ten majstersztyk obłudy. A wypowiedzi Konfederacji są i za, i przeciw. Puszczę wam Brauna, jak obraża głowę państwa rosyjskiego, nie nazywając wprost zbrodniarzem, ale on to mówi. Czy Pana zdaniem Władimir Putin jest mordercą? Prowadzi wojnę i jest najwyższym przełożonym ludzi, którzy walczą, a jak walczą, to zadają też śmierć i szerzą zniszczenie. Problem w tym, że Władimir Putin nie wypowiedział tej wojny. Problem w tym, że władze rosyjskie upierają się nazywać te operacje na różne sposoby, ale właśnie tak, żeby nie nazywać jej wojną. I stąd można powiedzieć, Władimir Putin sam znalazł się na spalonym z własnej wojny. Gdyby nie owijał rzeczy w bawełnę i ogłosił światu, że toczy wojnę, no to wtedy wszystkie te sprawy byłyby podporządkowane prawu międzynarodowemu, które stanów wojny dotyczy. A tak, z jego własnej woli to wojna nie jest. No więc jeżeli ktoś kogoś zabija i podpala i wjeżdża ciężkim sprzętem, czy też nadlatuje, a nie jest to wojna, no to co to jest wobec tego? Powtarzam, Włodzimierz. Tak. Od Lenina do Putina, książka pana Brauna. A ćwoki uważają, że to jest prorosyjski polityk. Niesamowite, proszę Państwa. To trzeba mieć naprawdę siano w głowie, truciny w głowie, żeby tak prostych wniosków nie móc wyciągnąć. Kim jest pan Grzegorz Braun, który krytykuje innych, że owijają w bawełnę, a sam snyki. Trudno stwierdzić, co on mówi dla prostego człowieka. Tak, Braun powiedział dokładnie, że Putin jest mordercą. Proszę Państwa, to jest jakiś obłęd. To jest jakiś obłęd. Przypomnijmy sobie te wszystkie specjalne operacje Stanów Zjednoczonych, w tym wciągniętej do tych operacji przez rządy tam i Lewicy, i Platformy, i PiS-u, polskich żołnierzy, które nigdy wojną podobno nie były. To były misje, misjonarze jechali. Proszę Państwa, no nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować. Nie ma sensownej reprezentacji w Sejmie, choćby w postaci jednego posła, jeżeli chodzi o nasz narodowy interes w kwestii stosunków z Rosją. Nie ma. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy, gdy nie udało się do Sejmu i Senatu, żebyśmy mogli wprowadzić europosłów do Europarlamentu. Dziś już maski opadły, dziś już widzimy, jacy oni są, tak? Konfederacja domaga się mobilizacji własnego elektoratu, domaga się zwiększenia ilości wojska. A PiS będzie to dzielnie realizował. Tak zuboży, tak podniesie ceny energii i inne szykany wprowadzi, kontynuując pracę Morawieckiego, że ludzie zamiast umrzeć z głodu będą woleli chociaż trochę przeżyć, nawet w perspektywie wojny. Każdy myśli, że jakoś tam uniknie, że jakoś tam ucieknie w razie czego. I tak. Nie. Oni to wszystko mają pod kontrolą. Wszystko to mają pod kontrolą. Nikt nie ucieknie. Nie po to będzie ta wojna, żebyście mogli uciec i żebyśmy mieli z tego jakieś korzyści odnieść. To jest Brown. Jest też bardzo ciekawa sytuacja. Nie wiem, jak to działa. Ja naprawdę nie wiem, jak to działa, ale pamiętacie Państwo, kilka odcinków temu prezentowałem pomysł chroniący życie ludzkie. Chciałbym powiedzieć żołnierzy, ale proszę Państwa, to nie są żadni żołnierze, to są po prostu ludzie, którzy są kierowcami, urzędnikami, policjantami, murarzami itd., którzy zostali siłą wbici w mundury.
i puszczeni na wojnę. To są ludzie. I wymyśliłem, żeby... No Rosja ma takie możliwości, tam dużo ludzi na te ryby jeździ i na pewno sklepów z tymi siatkami rybackimi jest bardzo dużo. Siatka rybacka ma to do siebie, że jej nie widać, tak? Jak sieć pajęcza. Jeżeli nie ma na niej rosy, to się ile razy szlając gdzieś po lesie wpakowaliśmy na taką pajęczą sieć, to właśnie też siatka rybacka ma takie właściwości, gdy się w wodzie zanurzy, ryba ma tego nie widzieć. I mniej więcej jest tak dla operatora drona. Widzi cel, atakuje tym dronem, w przypadku drona kamikadze i się wplącze w sieci. Dosłownie przy takich siatkach możemy stać i zapraszać drona do nas, on po prostu się wplącze i nawet nie zdetonuje, bo nie będzie tego impaktu, uderzenia i zapalnik nie zadziała. I mamy nawet drona. I proszę Państwa, puściłem ten pomysł w celu ochrony ludzi i proszę Państwa, kilka dni później, i ja pierwszy raz, uwierzcie mi, ja śledzę te wszystkie nagrania z frontu i kilka dni później mamy następującą sytuację. Tu mamy jakiś ośrodek szkoleniowy, wojskowy, jakieś powiedzmy koszary, tu jest budka wartownicza, która jest ogrodzona z desek i siatka jest taka ogrodzeniowa na niej, żeby jak dron uderza, żeby tego wartownika nie zabił. I proszę Państwa, nieco przed tym rozpostali właśnie taką siatkę rybacką i się złapał ukraiński dron, zobaczcie. Да, вот дрон к нам прилетел хохлядский, блядь, в сетях у нас запутался. No dron chachlacki, oni tak mówią obraźliwie o Ukraińcach, zaplątał się w sieć, tu widzimy jakieś takie te ciężarki jakby w tej siatce Сейчас вот его распутываем. i rozplątujemy go. Ну да, да. Заряд тут где-то в поле упал у него, блядь, а он сюда влетел к нам в сеть, блядь. Te sieci mają właśnie to, że ich nie widać, że operator drona po prostu wpakuje się na to i dzięki temu przeżyje człowiek. Polecam tę metodę dla wszystkich ludzi na tej planecie, żeby ci, którzy nas popychają do wojny, mieli znacznie trudniej, żeby nas wybijać. Siatka, tania siatka do łowienia ryb. A to inny przykład tego, co się dzieje na Ukrainie. Wcześniej, pamiętacie Państwo, puszczałem Wam nagrania, jak to żołnierze narzekają. Szanowny Panie Prezydente, i tam my nie odmawiamy obrony ojczyzny, ale nie mamy tutaj sprzętu, wyposażenia, amunicji itd., itd. I generalnie to będzie podobne nagranie, z tym, że zakończenie jest nieco inne. Tych sytuacji jest znacznie więcej. Posłuchajmy tego żołnierza ukraińskiego, zanim stoją jego koledzy. My zmobilizowani, jak i też zawodowi żołnierze od iluś tam miesięcy bronią jakiejś części frontu. A dlaczego nie zabieracie deputowanych, radnych, posłów na tę wojnę? Nie mamy żadnych tam zapasów amunicji. No i chcemy, żeby pan prezydent nas zwrócił do domu. I żądamy, żeby właśnie urzędnicy poszli na wojnę. Bo w najbliższym czasie porzucimy swoje pozycje i pójdziemy na Kijów. To jest, proszę Państwa, coraz bardziej powszechne zjawisko na Ukrainie. Tego na taką skalę, uwierzcie mi, śledzę te informacje, nie było. I dlatego uważam, że politycy krajów europejskich, głowy państw europejskich teraz mają taką antyrosyjską straczkę. Bo boją się, że będą winni za to, co się stało na Ukrainie i wielu z nich może mieć poważne problemy i to od swoich sojuszników, bo pewne informacje zaczną wypływać, zacznie się polowanie na czarownicę, kto winny i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy naprawdę w bardzo niebezpiecznej w tej chwili sytuacji. A to żołnierka ukraińska, która łączy się przez radio. Trudno mi stwierdzić, czy to jest prawdziwe nagranie ukraińskie, czy to nie jest jakiś fake rosyjski, bo też fejki rosyjskie oczywiście są. Ale wydaje się, że rozmowa toczy się w sposób naturalny. Tego Brown i inni aktorzy by proszę Państwa, nie byli w stanie tak odegrać. Posłuchajmy. Tu, halo baza. Nas nakryły prylot za prylotem, proszę ewakuację. Mamy cały czas bombardowanie i chcemy się ewakuować. To jest, proszę Państwa, właśnie to jest zagonienie kobiet na front. Wydaje mi się, że panie Ukrainki nie zdają sobie sprawy z tego, jakie są realia wojny. Ona, taka kobieta może podchodzić do spraw zgodnie z regulaminem, a to, proszę Państwa, to jest wojna. Tam nie ma czegoś takiego, bo my mamy zimno i prosimy o zmianę. Nie, radź sobie, jesteś na wojnie, tam nie obowiązują żadne prawa. Proszę Państwa, jest tyle odmrożeń po stronie ukraińskiej, myślę, że po rosyjskiej też, gdzie są amputowane palce, kończyny są amputowane, jest potworna ilość odmrożeń. Tego jest chyba nawet więcej niż ilość ran odniesionych i amputacji w związku z tym. O tym się nie mówi. Potworna ilość odmrożeń. Pamiętacie, pokazałem Państwu, jak pukał w dłoń żołnierza, to proszę Państwa, jak kamień była zamarznięta ta ręka. Takie są warunki pola walki. To, oglądałem nagranie, ktoś jakiś wierszyk do tego podłożył, o wyciąganiu zagrzebanego transportera ukraińskiego. Wyciągał go oczywiście rosyjski czołg w służbie ukraińskiej, bo inny nie dałby rady. I proszę Państwa, czy napiszcie, bo może jest taki typ szkolenia, ale czy w ogóle w wojsku szkoli się do takich sytuacji, że zagrzebujemy jakiś sprzęt wojenny i teraz żołnierze mają go wygrzebać? Bo proszę Państwa, to są główne problemy pola walki. A ich uczą strzelać, tak? To nie, to warunki pogodowe trzeba pokonać. To nie jest takie łatwe.
Ale posłuchajmy dalej tej naiwnej pani. Кого мені ждати? Настроє залишилось, хоч ще можуть самі передвигатися. Остальні 200 або 300. No i że ich tam zostało niewielu, a reszta to ranni albo polegli. No i ten jej odpowiada, że no to nic nie możemy zrobić, nie? Да як я їх візьму, кажу же, настроя. У мене рук нема стільки, тащить транспорт, ну. No żeby ich tam przenieść, mówi. No poradźcie sobie, przynieście ich, wynieście ich z rejonu działań. Ona mówi, jak mamy to zrobić? Że nas tu jest tylko troje, nie mamy żadnych noszy, nic nie mamy. No i że nie będzie transportu. I ona w tym momencie chyba zrozumiała powagę sytuacji. Да ви там ще їбанулися. Як мені їх бросити? Дайте транспорт. I da suka, domyślamy się, to już to przekleństwo, które ona rzuca na koniec, chyba zrozumiała powagę sytuacji, chyba zrozumiała. Ostatnio są modne nagrania po stronie ukraińskiej, gdzie jadą panie transportem i śpiewają, proszę Państwa, Czerwoną Kalinę. Chyba naprawdę uwierzyły w to, że wojna to jest jak na defiladzie śpiewanie piosenek. Puszczę Państwu oddział ukraiński. Nie będzie żadnych scen przemocy, będzie dźwięk z sytuacji. Grupa Ukraińców jechała na pozycję, nie wiem, zmienić tych, którzy tam są, albo ich wesprzeć w ataku na rosyjskie pozycje. Problem polega na tym, że nieco wcześniej te pozycje ukraińskie, do których oni jechali, zostały przejęte przez Rosjan. I oni tam podjechali pod te pozycje. Co prawda jechali tym rosyjskim bochenkiem, tą bagażówką taką. I proszę Państwa, wpadli pod ostrzał tych Rosjan. I oni do końca nie rozumieli, że nie strzelają wcale do nich Ukraińcy, tylko Rosjanie. Jak wygląda panika, no i śmierć, jak się to słyszy. Nie ogląda, nie będzie scen drastycznych. Jadą tym samochodem, trzęsie strasznie. Te auta mają to do siebie, że mają bardzo duże, silne silniki i są bardzo lekkie. Wyglądają śmiesznie, a nawet obrzydliwie, ale są idealne do tych warunków. I ten ich dowódca tłumaczy, jak mają atakować pozycje rosyjskie. Czy ktoś tam był wcześniej? Nie, oni pierwszy raz tu są, nie znają dokładnie terenu. I ten samochodzik ich wiezie. Najedzony i wolone jajca. No i troszkę przyspieszę. Jadą i wpadają pod ogień, jak się zatrzyma auto. No i generalnie i krzyczą swai, żeby do nich nie strzelali, ale kto tam będzie zwracał na to uwagę? Tak wygląda strach. Tarko. I ta nawalanka jest przez 7 minut. No wybili ich oczywiście. To jest wojna i możecie być wyszkoleni jak nie wiadomo kto, jak Rambo. Dowódca was wyśle na pewną śmierć i zginiecie, tak po prostu. A wierzycie tym oficerom, tak? Bo się oglądaliście z materiałów prasowych, że to fajni, szlachetni, sympatyczni ludzie? No to jak wierzycie, to tylko się zaciągać do wojska, uczestniczyć w tym syfie. Właśnie mamy ten problem, że jak ktoś jest miły, to usypia czujność, usypia zdrowy rozsądek, czujność, usypia ludzi i dają mu władzę. To jest ten paradoks wynikający jeszcze z czasów, kiedy nasze geny kuły się w stadzie pierwotnym, tak? Że jak ktoś był miły, to nie stwarzał dla nas zagrożenia. Jak ktoś był surowy, wymagający, no to niedobry, to niedobry. Tak to jest. A ten cypisek, którego Państwo teraz widzicie, to, proszę Państwa, wiceminister spraw zagranicznych, podwładny Radka Sikorskiego, cwaniaka, takich Andrzejów Szejny do takich wypowiedzi, proszę Państwa. Co on powiedział? Nawet biorąc pod uwagę warunki gorącej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, to przytyczek w stronę Trumpa, jeszcze będziesz całował go po stopach. Tak będzie. Pamiętacie Państwo, jak Pompeo tu przyjechał, jak oni tam po błocie za nim chodzili, ci polscy generałowie, pamiętacie, jak psy dosłownie, bo administracja Trumpa będzie miała pełną kontrolę nad polskim rządem. Oni teraz mogą tam coś psioczyć. Już się stało, już Trump jest niewybierany w Stanach Zjednoczonych, także przepraszam, już ćwiczcie pocałunki w stopę, już musicie to ćwiczyć. To jest wasza przyszłość. Oczywiście wasz elektorat, który był przez was zniechęcany do Trumpa, no, jakoś sobie w główkach to poukłada i mimo, że wy zaczniecie tam na dwóch łapkach się wdzięczyć Trumpowi po wyborach, no to wasz elektorat niczego nie zauważy, żadnej zmiany was nie zauważy. A wy jeszcze powiecie, całe życie popieraliśmy Trumpa, to właśnie, bo pan udostępnia amerykańską demokrację, a my szanujemy wybory Amerykanów, dlatego szanujemy pana. Tak będzie, tak będzie. Pamiętam, jak Kraśko mówił o już prezydencie elekcie, ten idiota. To się w głowie nie mieści. No i cały czas, a teraz w amerykańskiej telewizji pracuje. Nawet biorąc pod uwagę warunki gorącej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, część wypowiedzi, w której Donald Trump jednocześnie stwierdził, że wręcz zachęca Rosję do konfliktu i ataku, przekracza pewne granice, których nigdy nie należy przekraczać. To Andrzej Szejna, podwładny Radka Sikorskiego.
A zachęcanie do wojny, to ty widzisz u Trumpa? On wcale tego nie powiedział, że zachęca. To jest, proszę Państwa, kolejne kłamstwo polskiego rządu, teraz tego nowego. A, przepraszam, w wypowiedziach Wałęsy, że trzeba zrobić porządek w Rosji, to on nie widzi zagrożenia dla nas. No przecież Wałęsa to jest razem tam z nimi krzyczał konstytucja i tak dalej. To nie ma zagrożenia, że były prezydent Polski ingeruje w wewnętrzne sprawy mocarstwa, a generał Skrzypczak, który mówi, że trzeba się przyjrzeć Kaliningradowi, to nie jest sprowadzenie zagrożenia dla nas. Tego proszę Państwa, polscy politycy nie widzą? Jakiś obłęd. Skąd oni takich ludzi biorą? Przecież to jest aż niewiarygodne, aż niewiarygodne. Ten facet, proszę Państwa, jest ministrem. To jakie są nasze kompetencje? Skoro my widzimy, że to jest zupełnie inaczej, to my przynajmniej ministrami powinniśmy być, przynajmniej. Też ciekawy ostatni przypadek, gdzie Ukrainiec uciekał przed policją, żeby nie dać się zmobilizować, to uciekł, proszę Państwa, na drzewo. Taki kot trochę, nie? On sobie tutaj na tym drzewie siedzi. Podłożona jest ścieżka dźwiękowa z wilka i zająca. Jak wilk pewnie gonił zająca. Rosjanie oczywiście się nabijają, bo przecież miało być inaczej. To Donieczczanie mieli siedzieć w piwnicach, tak? Oni mieli siedzieć w piwnicach. Pan prezydent Poroszenko, to karygodne powiedział, proszę Państwa, groźbę w stosunku do obywateli Donieckiej Republiki Ludowej, że będą siedzieć, to znaczy, że będziemy ich ostrzeliwać, tak? Nasze dzieci będą chodziły do szkoły, a ich dzieci będą siedzieć, proszę Państwa, to było bestialstwo, a ich dzieci będą, i oni mówią, niesprowokowana wojna niczym, przepraszam, a mord w Odessie, a to, że armia ukraińska najechała zbrojnie terytorium obwodu ługańskiego, obwodu donieckiego, po tym jak ludzie zwołali referendum, to takie nic, tak? Mogli to zrobić siłami policyjnymi, mogli to rozprowadzić zupełnie inaczej. I wtedy rzeczywiście nie byłoby się czego czepić, ale oni ich najechali ciężkim sprzętem. I teraz to jest ważne. Tego też polscy analitycy, nikt się tym nie zajmuje, to jest przerażające. Proszę Państwa, artykuł z The Wall Street Journal, to jest bardzo poważny artykuł na temat tego, kto będzie rządził w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie nie postrzegają już Bidena jako swojego prezydenta, pisze The Wall Street Journal. I to jest, proszę Państwa, w tytule. To jest bardzo ważne. Cytując socjologów, według nich wielu wyborców nie widzi w tej figurze ani ucieleśnienia światowego męża stanu, ani głównego negocjatora. Nie stworzył wizerunku silnego przywódcy, ani emocjonalnej więzi z wyborcami, pisze The Wall Street Journal. O co chodzi? Do eurowyborów jesteśmy bezpieczni. Ale po eurowyborach, o co chodzi? Wybory prezydenta w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam dokładnie, ale one gdzieś będą październik, listopad, tak? Do eurowyborów musi dojść, bo pewnie tak mają to wynegocjowane. Ale okres między eurowyborami a prezydenturą, a wyborami w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo niebezpieczny dla nas okres. Oni zrobią wszystko, żeby Trump nie doszedł do władzy, choć i tak dojdzie, więc wydaje mi się, że w tym momencie, kierując się tą teorią spiskową, Europa może zapłonąć, może zostać wpuszczona w wojnę z Rosją i Biden wtedy stanie się prezydentem wojennym. To jest ten scenariusz, którego się boję. Od czerwca do, powiedzmy, tego listopada mamy kilka miesięcy, gdzie odradzam przebywać na terytorium Polski. Ale może się mylę, może to tylko moje obawy, nadmierna wyobraźnia, ale jakże często, sami Państwo jesteście świadkami, te nasze tutaj wspólne często analizy się sprawdzają. Mamy też nowego, proszę Państwa, prezydenta Finlandii, pana Aleksander Stubb. I jego poglądy są takie same jak wielu polityków europejskich, dlatego został prezydentem. Należy do kościoła ewangelicko-luterańskiego. Żonaty, 2 dzieci, modelowy człowiek, jak proszę Państwa ma żonę, dzieci, to my to lubimy i my wybieramy, nie rozumiejąc, że przecież będzie bardziej dbał o swoją rodzinę. Autor książek o historii Unii Europejskiej oraz felietonów itd., czyli ma dorobek, ma publikacje. Wieloletni zwolennik przystąpienia Finlandii do NATO, no to w końcu się to stało i więzi ze Stanami Zjednoczonymi, dobrze. Kryzys Finlandii też na pewno jakiś już zaczyna być odczuwalny, chociaż proszę Państwa, zachodnia Europa nie ma tak mocno podniesionych cen energii jak my tu w Polsce, a idą nowe podwyżki, tak? Idą nowe podwyżki, zaraz nas dowalą, ale to proszę Państwa, te podwyżki będą w sierpniu, tak, to wtedy może zawrzeć w Polsce, wtedy. Z zadowoleniem przyjmuje rozmieszczenie wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w kraju i proponuje jeszcze zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych, to proszę Państwa ten sam trend co w Polsce, opowiada się za rozszerzeniem pomocy gospodarczej i wojskowej dla Ukrainy. Jest przekonany, że Rosja już przegrała i Kijów z pewnością zostanie członkiem Unii Europejskiej i prędzej czy później przystąpi do NATO, to nigdy nie nastąpi. Popiera zamknięcie granicy z Rosją, czyli ucina kontakty gospodarcze z Rosją, staje się, proszę Państwa, końcem świata w tym momencie. Takie mamy władze w Unii Europejskiej. I ciekawostka, Rosja zaproponowała w ONZ-cie rocznicę porozumień mińskich, właśnie minęła rocznica porozumień mińskich. Ja bym chciał się jeszcze raz odnieść do tego, co politycy europejscy opowiedzieli, gdy porozumienia były mińskie zrywane przez stronę ukraińską. Pamiętacie, że wtedy Polska miała być mediatorem, Francja, Niemcy olały Polskę i same dokonały porozumień mińskich tam z Białorusią, Ukrainą i Rosją, tak? Te 5 krajów. I później się dowiedzieliśmy, proszę Państwa, że porozumienia mińskie to był blef. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tacy politycy, którzy teraz są wybierani przez nieświadomych wyborców europejskich,
po prostu ewidentnie kłamią, a my ich wybieramy. Proszę Państwa, porozumienia mińskie były fantastyczne. Wycofać pewne rodzaje broni od granicy z Doniecką i Ługańską republikami i to było bardzo korzystne dla samej Ukrainy nawet. To było bardzo korzystne, bo i tak nie odzyska tych ziem, bo tam nie ma Ukraińców, a gwarantowałoby, że kraj nie będzie bombardowany. No to otwartym tekstem, jak pamiętamy, powiedzieli, że porozumienia mińskie były po to, żeby oszukać Rosję, żeby Ukraina mogła się dozbroić. Aha, żeby mogła się dozbroić, rozumiecie? A Poroszenko mówił, że będą bombardować Donieck, że dzieci donieczczan będą siedziały w piwnicach. To jak tu wierzyć takim politykom? Czy to, co oni teraz mówią, zapowiadają, obiecują, czy to się to sprawdzi? Bo potem powiedzą, że to był tylko taki wybieg, wiecie, żeby zyskać na czasie, żeby móc przygotować się do uderzenia na Kaliningrad. Mogą tak powiedzieć. Już udowodnili, łamiąc porozumienia mińskie, że są w stanie kłamać w żywe oczy. No i jeszcze wrócę na koniec już prawie do sprawy rolników. Były doradca, ekonomista ONZ-owski Światowej Organizacji do Spraw Żywności o protestujących polskich rolnikach, że to nieudacznicy i leniwi nieudacznicy. Proszę Państwa, obraził, oczywiście, że obraził, to jest skandaliczne. Ale jeżeli rolnicy dają się za nos wodzić takiemu kołodziejczakowi, który im banialuki pociska, że kontrolę jakąś poselską robił, to jest dobry moment, żeby udowodnić, że się nie jest frajerem. To jest dobry moment. Proszę Państwa, pan Zgorzelski z SLD, przepraszam, z PSL-u, a to samo praktycznie. Bo mer Lwowa, który zawsze miał banderowskie poglądy, o tym mówiliśmy, to pan Zgorzelski, pamiętacie, tę banderowską narrację krył, kontynuował. To, co mówił pan Sadowy, to pan Zgorzelski kilka razy w naszym programie był cytowany z przestępczych wypowiedzi na temat Rosji i prezydenta Rosji. I teraz, proszę Państwa, coś mu się w łeb strzeliło. Zobaczcie, jak zmienia front. Piotr Zgorzelski ostrzega mera Lwowa. Proponuję wypić szklankę wody. Takie przedszkole. No ale dobrze, to dyplomacja, dobrze, że tak powiedział, a nie powiedział mu ty łapciuchu. I dalej dodaje. Panu merowi Lwowa, Sadowemu, proponuję wypić szklankę wody, zanim cokolwiek powie, ponieważ często wydaje mi się, że pan mer mówi językiem banderowskim. Że co? Zgorzelski? Ty takie słowa mówisz? Że do tej pory wam to wszystko pasowało. Udawaliście głupich i nie widzieliście tego? To jak to się stało? Kiedy nastąpiła ta zmiana? Proszę Państwa, nie wierzcie w jakąkolwiek zmianę. Politycy PSL-u to są takie przewrotne, szwane listy, że to się w głowie nie mieści. Tylko po to, żeby się utrzymać, a rolnicy strajkują. Jakie rządy by nie były, tam PSL praktycznie w każdych uczestniczy. Zeszło mi, to tych rolników zawsze gdzieś tam przeczołgają. Proszę Państwa, sposób na rolnictwo jest prosty. Ale nie możecie głosować na partie telewizyjne. Drodzy rolnicy, co wy robicie? Ludzie, co wy robicie? Ale kameleon. Nagle zauważył u mera Lwowa banderowski język. Niesamowite. No i idą na takie zwarcie też, i to jest bardzo ważne. Oni nam chcą zrobić, proszę Państwa, tutaj niezłą krzywdę. Jest jakiś projekt ustawy sejmowej, czy uchwały sejmowej, która ma zbrodnie na Wołyniu tam potępić. Ale jednocześnie czytamy na historia.org, z podstaw programu szkolnego zniknie informacja o ludobójstwie Polaków na Wołyniu. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prekonsultacje zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zmiany dotyczą także historii. Jedna z nich to pozycja, która dotyczy wykreślenia zwrotu ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Patrzcie, jak to się robi, tak? Z jednej strony tutaj pochukiwania, że tu my będziemy piętnować, a z drugiej strony następne pokolenie ma zapomnieć, że doszło do takich mordów. I do tego jeszcze dolewają coś takiego. Związek Ukraińców w Polsce chce, aby imigranci z Ukrainy otrzymali prawo do głosowania w polskich wyborach. Ewidentnie chcą nas skonfliktować z Ukraińcami na terenie Polski. Ewidentnie. Od tego są właśnie takie związki, żeby takie prowokacje robić. Proszę Państwa, jakie prawa do głosowania? To może tym wszystkim ściągniętym przez Prawo i Sprawiedliwość z Pakistanu, Sri Lanki też dać prawo do głosowania, co? No proszę Państwa, to jest oczywiste, że jeżeli mniejszości, przy czym no, jakby nie polskie, tak, dostaną prawo do głosowania, no to ktoś ich wszystkich skrzyknie przeciwko Polakom i przegłosują. W czym jest problem? Przecież to jest oczywiste, że tak się da. Wielokrotnie tak było. Po to te plebiscyty się tam robiło w różnych czasach. No nie można czegoś takiego. No proszę Państwa, no ja bardzo przepraszam, ale obywatelstwo jakiegoś kraju europejskiego, to proszę Państwa, dostać to graniczy z cudem. To trzeba być milionerem, żeby zostać zaledwie rezydentem.
w takim Monako, to oni się szanują. No nie możemy tak rozdawać obywatelstw i prawa do głosu. To się musi jakoś zasłużyć taki człowiek dla narodu, dla ojczyzny, a nie po prostu, bo jest jakaś wola polityczna, bo ktoś, jakiś lobbysta gdzieś tam z jakiejś korporacji sobie tak życzy. To hola, nie tak szybko. Ale to jest, proszę Państwa, to jest prowokowanie nas. To jest prowokowanie nas na nienawiść w stosunku do Ukraińców. Pamiętajcie, to jest sztucznie wytworzone. Nie dajmy się sprowokować, bo potem będzie, nie będziemy umierać za Warszawę, bo przez was jest ta wojna, tak? To jest bardzo, nie zgadzamy się i koniec. A jak możemy się najlepiej nie zgodzić? Nie głosować na nich. Będzie Europarlament. Trzeba, proszę Państwa, oni się niczego nie boją, oni się tylko boją wyborów. Niczego, tylko wyborów. Niczego się nie boją, tylko wyborów. Zapamiętajmy to. Tak ważna jest ta decyzja wyborcza. A może pan burmistrz Sadowy, burmistrz Lwowa mówił o takiej sytuacji, to proszę Państwa, rolnicy sobie chodzą po przejściu, blokują życie innym tam, przewoźnikom i tak dalej, niby, że chodzą tutaj po pasach, tak, Tusk udaje, że nie widzi, a tam, proszę Państwa, trwa przeładunek zboża ukraińskiego. Patrzcie, ale tu na szczęście rolnicy się kapnęli i poszli sprawdzić, no ale niestety Służba Ochrony Kolei odgoniła ich razem z policją. Więc sobie chodzą, a tam pracuje ładowarka. Proszę zejść. A co tam się dzieje, że panowie nie chcą nam pozwolić wejść zobaczyć? Proszę zejść, bo to jest teren kolejowy, do czegoś dojdzie, do jakiegoś upadku i później będzie... A co tam się dzieje? Ale co to jest przeładowane? No pod waszym nosem, tak? Dosłownie mają was za leniwych frajerów, tak jak Sadowy. Dokładnie tak, za takich was mają. I dlatego nie powinniście na nich głosować, bo to się nie zmieni. Tak po prostu. Tylko wybory są od tego. Bo później niczego się nie boją. Już tak prawie na koniec słowa marszałka Hołowni, marszałek rotacyjny. Albo świat będzie wspierał Ukrainę finansowo, albo Polacy będą płacić krwią swoich dzieci. Jakby coś wiedział, druga osoba w państwie, jakby nie było, jakby coś wiedział. Proszę Państwa, nie da się już uratować Ukrainy bez fizycznej reakcji na to. Nie da się. Zapomnijmy o tym, to już jest koniec. Jedynie może się ten konflikt przeciągać troszkę, bo jakieś jest porozumienie, o którym nie wiemy. Na zasadzie, już Państwu kiedyś mówiłem, zredukować Ukraińców do 20 milionów, wtedy nie będą stanowili zagrożenia dla Rosji i myślę, że Wall Street jest w stanie na to pójść. Jeżeli damy się uwikłać w wojnę po czerwcu, to rzeczywiście się wróżba albo wiedza Hołowni spełni. Ale jeżeli się nie damy uwikłać tę wojnę, jeżeli wyrazimy protest przeciwko politykom, niezadowolenie, dezaprobatę, brak poparcia wyborczego, Europarlament jest od tego, to nie będzie żadnej wojny. Unormalizujemy stosunki. On coś wie. On coś wie. Proszę Państwa, to jest informacja, albo oddaj wszystko, co masz, bo już my prawda jesteśmy wypompowani. I idź nawet na wojnę, albo twoje dzieci zginą. Proszę Państwa, co to za alternatywa jest? To jest szantaż. To wygląda jak szantaż. To wygląda jak gangsterski szantaż. A dyplomacja to gdzie, panie marszałku Sejmu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej? A dzieci Węgrów też będą umierać? No nie, bo tam się prowadzi zupełnie inną politykę. Oczywiście, tam siedzą, proszę Państwa, takie jobbiki, przyjaciele Konfederacji, które chciałyby przerobić Węgry na modłę CIA i wtedy rzeczywiście życie dzieci węgierskich byłoby zagrożone. Ale póki mają premiera Orbana, jego partia rządzi w parlamencie, to nie mają żadnego zagrożenia dla życia swoich dzieci. Przecież nikomu do głowy by nawet nie przyszło, że Węgrzy będą umierać w jakiejś wojnie z Rosją. Węgry nie pomagają, nie pompują wojny, to znaczy, a Ukraińcy sami za moment zaprowadzą porządek na Ukrainie. Jest też informacja o tym, proszę Państwa, w polskich mediach jakaś głupawka jest, że Putin Nepalczyków bierze i oni, proszę Państwa, giną tam, ci Nepalczycy. Pokazana była jakaś nawet kobieta, zakładam, że ona z Nepalu, choć ja tego nie jestem w stanie sprawdzić, która płakała, że już nie ma informacji o swoim mężu, który wyjechał skuszony tam na Ukrainę i drugi miesiąc nie ma informacji. Biedny naród nepalski wykorzystywany przez Putina. Ja Państwu chciałbym coś, bo lubimy ciekawostki historyczne, przypomnieć, co to są Górkowie. Definicja Wikipedii. Lud zamieszkujący Nepal, zwany na cześć hinduskiego tam świętego, bla, 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 służący od 200 lat w szeregach brytyjskich wojsk kolonialnych. I nieliczne oddziały są na służbie brytyjskiej do dziś. What? Proszę Państwa, przez 2 wieki Górkowie służyli jako mięso armatnie i służą do dziś dla ochrony
jej królewskiej mości i interesów królewskich, w tym jako żołnierze kampanii wschodnioindyjskiej, która to kampania prywatna korporacja, to dziś, proszę Państwa, dziś ta kampania wschodnioindyjska to jest kapitał, który też jest z Wall Street. To oni są, to oni tutaj tak nam pięknie teraz świat prowadzą. No, proszę Państwa, to Górkowie służyli do pacyfikowania ludów Azji. To są, proszę Państwa, to są urodzeni najemnicy. Jakoś tutaj też nie ma reakcji polskich mediów. Dlaczego Nepalczycy zaciągają się do armii Putina? Bo im jest obojętnie, proszę Państwa, gdzie oni służą. Tu mamy cmentarz z okresu II wojny światowej, tu jest, proszę Państwa, policjant górkijski w Singapurze z kolei, tu mamy żołnierze pierwszego batalionu Royal Gurkhas Rifles w Afganistanie, proszę Państwa, tu mamy jakiś tam, oni cały czas, proszę Państwa, to taki po prostu jest lud. Ale zły Putin, znowu zły Putin, żeby tylko walnąć w Rosję, żeby cokolwiek, to nawet nie ma sensu, ale nieważne, żeby walnąć, bo ludzie nie sprawdzą. Górkowie tacy są do wynajęcia. Chcesz wynająć Górków? Proszę bardzo. Mówili im, że to jest, proszę Państwa, naród waleczny i tak dalej, ten Nepal taki bidny. Pamiętacie Korę? Hotel Nirvana w Katmandu, 50 rupii za dobę. Tonę cała w kadzidłach, Nepal przygląda się sobie. 50 rupii za dobę. Grosze, wykorzystywani od wieków. Teraz mają szansę się odbić. Ale to trzeba Putina, tak. No, tak, w takich czasach żyjemy, w takiej obłędnej propagandy. No i żeby jeszcze nas tak dodatkowo skłócić, tak dodatkowo, żeby ten wściek na tych Ukraińców był, Konfederacja nas poprowadzi, to polski cmentarz w Brodach został zrównany z ziemią, proszę Państwa. To jest okres tej wojny polsko-bolszewickiej. Tam zepchnęli, rządzący Ukrainą zepchnęli tam z pychem, powyrywali te wszystkie krzyże, groby, co tam. Rozumiecie, to ma nas wkurzyć. Proszę Państwa, trudno. My musimy, jak Rosja, wycieramy ślinę, jak Chiny, wycieramy ślinę powolutku, ale do przodu, a nie na dnie z honorem lec. Trzeba się tego nauczyć. Będą próbowali nas podburzać. Maciok, co ty mówisz? Wiem, widzę, ale reakcja podsuwana mi na nienawiść do Ukraińców będzie jeszcze gorsza. To już niczego nie zmieni. Jak ten płot na granicy z Białorusią. Przecież nie będziemy go rozbierać i ponosić dodatkowych kosztów, tak? Pomyślimy, jak go wykorzystać. Ale pewnych rzeczy lepiej nie robić, tak? Jak się nie ma sensownego planu. Tu musimy to wytrzymać. Pamiętać, mówić o tym, ale nie dać się podpuścić. Mówić o tym, tak? Ale nie nienawiść do Ukraińców. Bardzo się tego boję. Widzę oczami wyobraźni knuty konflikt między narodem polskim a ukraińskim. Wszelkimi dostępnymi metodami. Jeszcze mam dla Państwa ostrzeżenie, żeby uważać na tego typu słowa. Piotr Korczarowski teraz z tym Korwinem, pewnie i z Braunem, jak Korwin to i Braun, o poważnym zagrożeniu naszego życia. Mówię, nie wiem, czy to dobrze, że świat się zmieni z tej hegemonii amerykańskiej na wiele różnych ośrodków, ale bez wątpienia taka będzie puenta. Póki co jestem prawie pewien, że możemy spać spokojnie, że żadna wojna na terytorium Polski nie jest zaplanowana, że wojna ukraińska będzie dogorywać, będzie przedłużana. Brawo, proszę Państwa. Nie bójcie się wojny. Wojna jest bezpieczna. Tak było. Nie bójcie się pandemii. Nieważne. Widzimy, że idzie plan na zniszczenie. Bójmy się. Uwaga na takie usypianie. To tyle na dziś. Żądamy uwolnienia Juliana Assange'a i zapraszam na następny odcinek. Dwie miny tu, gdzieś tu. Ja pierdzielę. Sakra. 3-8-3 zaliczone. 8-4 teraz puszczać, czy nie? Może puszczę tego. Przed resetem. Ej. Aj. Where you can't accept the risks associated with approaching women, and you think that I'm going to magically take those risks away. Okay, you might want to just like turn the tape off, turn the DVD off,
put the stuff back in the box, send it back to me, say, please send me my money back. You can't take the risk away. I don't want the deal. I can't do that for you. But what I can do is give you something much more valuable, which is teaching you how to accept those risks and go on with your life anyway. What I found is that, again, on average, the guy that accepts the risks and accepts the challenge of doing what he wants with his life and going on and making a great life for himself and just saying, okay, I can deal with the risks, usually is a lot more successful, a lot more fulfilled, a lot happier. What? And more fulfilled, deal with the risks, going on and making a great life for himself and just saying, okay, I can deal with the risks, usually is a lot more successful, a lot more fulfilled, a lot happier. And yeah, every once in a while, one of those crazy guys that's like really on the edge and likes to do everything on the edge has an accident, gets hurt, gets killed. Sure, happens. But again, what I found is the people that accept those risks go on and usually lead happier lives. I kind of feel the need to reaffirm that I'm not recommending that you do anything that you think is dangerous, or anything even in particular, or to accept high-risk activities as acceptable to you. I'm just recommending a way of thinking about things, a way of approaching your own life that I think could lead to more fulfillment. Let's identify the challenge based on the new information that we've just learned. Okay, so based on what we've just talked about, the discussion we've just had, what do you think the real challenges are for you? I want you to write them down right now. What do you think the real challenges are? What are the things you need to face and work on as you learn to become more successful approaching women? Do you think that the challenges are conscious or unconscious? Do you think they're inside of your awareness or outside of your awareness? Are you consciously aware of the challenges you're facing? Tough to face a challenge that you're not aware of, huh? List the challenges that you personally face. Okay, so who's got a challenge that just a couple hours ago you didn't realize you had? You've had an aha. Who's got a challenge they didn't realize that they had before? Raise your hand. Who would be willing to share one of those? Good. Bring mics to these gentlemen right here. Stand up. Hi, I'm Lance. I live here in Los Angeles. And I guess maybe I already knew this, but the challenge that this makes me think of is that the fear that you're talking about is always going to be there. The challenge is to learn to accept that it is going to be there and to do what you want to do despite the fact that the fear is there. Interesting. Good. William from LA. The biggest challenge, or what I just realized, is that I am afraid of pain or anything leading to pain. And now that I know about it, I know I can do something about it as well. That's a tough one for a man to say. Who's afraid of pain or anything leading to pain? Good. Bunch of wussies. All right. Yeah, I've got a big fear of pain myself. One of the ones that's taken me probably 10 years of thinking about and working on is this idea that someday I'm going to have some kind of condition probably in my life where they're going to need to take a knife out and cut my body open somewhere and then like sew it back up. That's one for me. I just don't like that idea at all. So I avoid things that might lead to that. I think it's held me back in my life to some extent. Pain. We don't like pain. In fact, most people, when you talk about death, most people are not actually afraid of death. They're afraid of how it's going to happen. The pain between being alive and being dead, and that formula. So here's a common pattern that I notice with guys. I'm calling it the idealized master. When guys become interested in learning how to be more successful with women, and especially in approaching women, they start to make these fantasies, okay? And you can hear them come out when they're talking. They want to be able to walk up to any woman in any situation, get her number, get a date, or go home and have sex in 10 minutes, right? And I see that they kind of oftentimes, and I'm part of this, they have this fantasy in their mind of this guy who he just lives his life
approaching every woman that comes into his proximity that's attractive. That's all he does, is approach women day and night. Now, I actually know guys like this, and it's kind of scary. I know a few of them. But it's not really reality. Okay? There are very few people that this is actually the way that they live their life. And for the most part, they're total fruitcakes. You're going to meet some of them. Notice the fruitcake aspect to them as you meet them. All right? My hope for you is not that you become a approaching women kung fu artist, where it's like, you know, a Jet Li movie, where you go through the movie just approaching every single woman. It's like, you ever notice in those martial arts movies, everything leads to a fight? It's somewhat unrealistic. If you make it your objective to become the idealized master, where every woman you see, that's all you do is you approach her, you're going to find that you're not going to have a life anymore, because all you're going to be doing is talking to women. Okay, you can get good enough where you can go out and in a weekend, go out a couple of times, get, 3, 4, 5 email addresses and phone numbers if that's what you want to do. That will keep you busy for a long time if you effectively follow up. In fact, my hope for you is that you get over this kind of fear of in your life, get over the fear that's stopping you, get into being able to take action in the face of fear, you learn some good skills, and you just learn to take advantage of all the moments that happen automatically, the conversations that just happen automatically with attractive women, the situations you find yourself in where something could just kind of get sparked, or conversation could strike up just automatically on its own. If you just learn how to handle those situations and don't let those slip through the cracks, you'll have a better social life than the conversations that just happen automatically with attractive women, the situations you find to take in the face of fear, you learn some good skills, and you just learn to take advantage of all the moments that happen automatically, the conversations that just happen automatically with attractive women, the situations you find yourself in where something could just kind of get sparked, or conversation could strike up just automatically on its own. If you just learn how to handle those situations and don't let those slip through the cracks, you'll have a better social life than 99.9% of men. Okay, so if you've been secretly fantasizing about being this guy, better those automatically on its own. Conversation could strike up just automatically on its own. And the kind of fear of in your life, get over the fear that's stopping you, get into being able to take action in the face of fear, you learn some good skills, and you just learn to take advantage of all the moments that happen automatically, the conversations that just happen automatically with attractive women, the situations you find yourself in where something could just kind of get sparked, or conversation could strike up just automatically on its own. If you just learn how to handle those situations and don't let those slip through the cracks, you'll have a better social life than 99.9% of men. Okay, so if you've been secretly fantasizing about being this guy that just like walks around in life like the lady, the man, and every woman you see, you just roll up and like get her number or go on a date with her right there, just get rid of that. Okay, it's not real. Social skills. Social skills. So part of the very core of success with women and success approaching women is social skills, basic, fundamental social skills. One of the best things that you can do is practice starting conversations with people, just people, anytime, anywhere. For some reason, us guys, instead of just learning how to be social people so that we can start conversations with anyone, anywhere, what we do is we go, no, I only want to be able to start conversations with supermodels in loud clubs when they're surrounded by bodyguards and dudes that are drunk and belligerent. That's my context. And I need to learn every single bit of technique, concept, everything that's ever been thought of before I can even try my first approach. Well, that's a recipe for failure every time. So basic social skills. How many times a day do you find yourself in proximity to someone you don't know and you could start a conversation with them if you wanted to? Just anyone. How many times a day? 10, 15? Yell some numbers out. 40? 3? How many? 1? 100? Okay. So, on average, how many are we finding? 5 maybe? There are probably 5 people a day you run into.
out at life that you don't know you can start a conversation with? Do it. Start talking to everybody. And it's especially good to do if it's an uncomfortable situation where it's kind of weird. Okay, and you can bring it up. One of my favorites is elevators. You ever notice when you go into the elevator, everybody stops talking and gets weird? It's great if there's a bunch of people in there and you're with someone, and then you like say quietly but loud, you go, isn't it weird how everybody stops talking in the elevator? And then, everyone kind of laughs, and then you start like, you look at someone you don't know and you go, shh. No laughing. Start like, and then, everyone kind of laughs. A bunch of people, elevator, everybody stops talking and gets elevators. You ever notice when you go into the elevator, everybody stops talking and gets weird? It's great if there's a bunch of people in there and you're with someone, and then you like say quietly but loud, you go, isn't it weird how everybody stops talking in the elevator? And then, everyone kind of laughs, and then you start like, you look at someone you don't know and you go, shh. No laughing. There are a million situations that come up all around you all the time when you can start conversations. Start a conversation with the old lady that's waiting across the street at the light with you. Say, how are you doing today? Just ask people how they are. Smile at everybody you make eye contact with and say hi. Everybody. You ever notice that once in a while you run into one of those people that just like starts conversation with everybody and says hi to everybody? You're walking down the street and they look over at you and you look at them and you make eye contact, and right as you go to look away, they smile happily and say hi, and you realize you looked away and you look like a cold bastard, and they smiled and said hi, and then you kind of like try to make up for it, and you're like, hi. Yeah, and they're like, you know what I'm talking about? Yeah. As you go to look away, they look like a cold bastard. Kurwa. Znikaj. Co to jest? And they smiled and said hi, and then you kind of like try to make up for it, and you're like, hi. Yeah, and they're like, try away, go like at the light with you. With the old situations that come up all around you all the time when you can start conversations. Start a conversation with the old lady that's waiting across the street at the light with you. Say, how are you doing today? Just ask people how they are. Smile at everybody you make eye contact with and say hi. Everybody. You ever notice that once in a while you run into one of those people that just like starts conversation with everybody and says hi to everybody? You're walking down the street and they look over at you and you look at them and you make eye contact, and right as you go to look away, they smile happily and say hi, and you realize you looked away and you look like a cold bastard, and they smiled and said hi, and then you kind of like try to make up for it, and you're like, hi. Yeah, and they're like, you know what I'm talking about? Every once in a while you meet one of those friendly people. Go become one of them for a while. Try on the idea of just being nice to everybody. Friendly, social. Start conversations with everybody. If you can talk about irony, or you can make sarcastic jokes, okay, if you can talk about interesting insights, all the better. So if you're standing in line at the bank and it's, Friday at 5 p.m. and there's like 50 people in line, and you're standing there with 3 people, and you're going to be standing there for 10 minutes, there's all kinds of opportunity there for ironic, sarcastic, interesting jokes. Just start talking. Make it your goal that by the time you're at the front of the line, the people around you love you and want to hang out with you again. Anytime you talk about irony or common human experience, or you're sarcastic, okay, somehow it kind of bonds people together very quickly. Makes the other person realize, wow, you're like me. You see that weird side of everything. If you start 5 conversations a day for 90 days, you will have started 450 new conversations with strangers. Live in that present moment and do it in the present every time the opportunity comes up. Start 450 conversations over the next 90 days. Even if it's just, hey, how are you doing? Hi, how are you? Because it's very important that when you start conversations with women that you don't know, that you're not nervous, weird, sketchy, freaked out. And one of the best ways to overcome that is to just become comfortable with doing it everywhere. All right, the psychology of social situations. Okay, earlier I mentioned that
I think we evolved probably in troops of 50 to 150 members. And if you knew everyone in your troop and you knew where everyone stood socially, it wouldn't be weird starting conversations. Okay, because the others that you kind of had in your little network, they would be familiar to you. And the ones that weren't in your network, you either would want to be and they'd be familiar, or you wouldn't want them to be and they'd still be familiar. So you'd kind of know what to do. I don't think that we're really that well wired to start conversations with people we don't know in social situations, or to bond with people we don't know in social situations. If you look at kind of more evolved mammals and their troops, what usually happens when strangers run into each other? What's going on? War. The males are going to kill the other males and take the females. Something that's not usually socially positive is happening when strangers run into each other. So I think we have a lot of apprehensiveness, and we've learned, our big primate, ape brains have learned how to have these huge social networks. I mean, we are essentially a big social network of billions of people now. The internet is proving that we're not that many degrees away from anyone. And you can find that if you join one of these social networking sites. You can find that you're connected usually just a few steps away from just about anyone. Fascinating. Well, I don't think that primitive wiring goes anywhere. And I think that if you're standing in Starbucks and you're standing in line and there's one person that you are kind of familiar with and a bunch of people you don't know, and someone's ordering their drink and not exactly getting what they want, so there's a little bit of tension going on over there, and there's maybe kind of a weird person out in front, and you know that when you walk out the door they're going to ask you for money, and there's all this stuff happening. Your brain, your mind, is tracking all that stuff. There's like a stress level, a natural stress level that's happening in all situations with other people around, because your mind is processing all the possibilities of these social interactions. So when you're walking into them, it's really important to be conscious of this and to be aware that these kinds of things are happening. You ever notice that if you, let's say you walk into a job interview, okay, you're going to interview for a job, you think you're interviewing one person, and you walk in and they say, that person isn't here, you're going to interview with this different person. What happens? Fear, awareness of the moment. Okay, wow, okay. Everything that I've planned for isn't going to happen that way. What happens when unexpected things happen, right? Anxiety comes up. So what helps in these, let's just say, very complex social situations where your mind is like the RAM on your computer, it's running lots of programs at once, especially if there are a lot of people in the situation. Becoming comfortable socially, what I just recommended a little while ago. Start conversations with a lot of people. Get into group conversations with groups of people. Become a social person, and your anxiety level will kind of drop, because as you go into these social situations, you're connecting with the other people, naturally. I can almost guarantee you that if you follow this path of becoming a more social person, a lot of things will start to link up for you in your life. You'll have a ton of realizations that you never had before just as a result of doing this. You'll start to realize that some people are more influential than others. Some people are more connected than others. If you walk into a bar, club, social environment, that kind of thing, and you walk in at 10 o'clock at night and it's open till 2 and you're there for 4 hours. If you walk in and you look only at the supermodel, right, that's surrounded by all the people that everybody's trying to pay attention to, and you think about, how do I no. Get to the end of the night and maybe you did talk to her and maybe you didn't, and whatever happened, that's one thing. But if you walk in and you're having fun and you're just meeting everyone, you're being social with everyone, you're connecting with everyone, what you'll find is these really interesting things start happening that you, in a million years, you never would have realized before. Like, at 2 o'clock, when the bar closes, the manager, because you've made friends with him, is saying, just go sit at the bar and don't worry about it, and when everybody leaves, we'll have a drink. And then when everybody leaves, all the people that were with the supermodel leaves, and she's there, and you're there, and now you're alone talking. These kind of serendipitous things happen, that, the frequency of them increases dramatically the more social you become. Oh. And then when everybody leaves, you'll find is these really interesting things start happening that you, in a million years, you never would have realized before. Like, at 2 o'clock, when the bar closes, the manager, because you've made friends with him, is saying, just go sit at the bar and don't worry about it, and when everybody leaves, we'll have a drink.
And then when everybody leaves, all the people that were with the supermodel leaves, and she's there, and you're there, and now you're alone talking. These kind of serendipitous things happen, that, you know, the frequency of them increases dramatically the more social you become. Who has had an experience of what I'm talking about? Okay, good, good. Okay, so different attitudes for approaching women. What everybody wants to know is, what's the magic formula? What's the one thing that will always work in every situation? Or what's the one magic pickup line? And we'll talk about magic pickup lines, and you'll learn some that, you know, essentially work in just about any situation. But I want to go over a few things here. I want to go over some of the different attitudes that I've tried on and that I've seen used that can work very effectively. One of the things you're going to see is, you're going to see me talking about things that may potentially conflict, and you're going to see some of my guest speakers say things that might potentially conflict with the things that I say. And I just want you to know that that's okay. Okay, someone that comes up here, they might negate or, you know, argue with one of the things that I've said. That's fine. What works for them works for them. What works for me works for me. There are areas where I don't have awareness that they may have learned something. Okay, so if some of these things don't line up together, that's great. So number one, enthusiastic. This is kind of like, you know when a lab dog, Labrador, comes running into the room? They're just always enthusiastic. They're always happy to see everybody. And it's like nose, crotch, nose, crotch, nose, crotch. And what's really interesting is that when it's done in that happy, kind of enthusiastic way, you have to be charmed by it. I mean, really, you have to be charmed by it. And I have watched guys who were doing things that, if I were a woman, I would think were kind of annoying, but because they were so happy and enthusiastic about what they were doing, it went over great. You with me? Enthusiastic. If you can really learn to get rid of all your social programming and all your apprehensions and your fears and cultivate a naturally enthusiastic attitude, if you go hang out with friends, okay, have you ever noticed that you know, two friends can be sitting around laughing and making jokes about each other and everything else, and they get out into a social situation in a bar or something, all of a sudden they're like this, standing on the wall. Dude, why don't you go talk to that girl? Take the fun, enthusiastic, great time you're having normally and bring it with you wherever you're going. One of the most attractive things to a woman is a guy who's just having a great time doing whatever he's doing. There are some things you don't want to be doing and having a great time doing in front of women, but we'll leave that alone. Next, other end of the scale, serious. Serious. I've seen a lot of guys who are really good at what they do, like just a great time doing whatever he's doing. One of the most attractive things to a woman is a guy who's just having a great time doing whatever he's doing. There are some things you don't want to be doing and having a great time doing in front of women, but we'll leave that alone. Next, other end of the scale, serious. Serious. I've seen a lot of guys who are really good at what they do, like just deadpan, just walk right up to a woman and have that, I am interested in you, that almost like laser-like focus, complete composure and confidence, and either, you know, walk away with the woman, go sit down, start talking, go dance, leave. I mean, I've seen incredible things happen. Serious. Serious can work. Casual. Casual. Casual is an interesting one. It's kind of one of my favorite because I kind of like to go about life and meeting women in a way that I don't really have to change myself too much, or I don't have to go in and like psych myself up. So I kind of like to, I tend to treat women like a woman that I'm interested in, like some old friend or, one of my favorites, the bratty little sister, and it's just casual. And I'm just kind of putting a little pressure on her, maybe pushing her away, creating a little bit of tension, and seeing if she responds. Just very casual about it, though, the whole time it's happening. I tend to not be overly enthusiastic or overly serious. Interested. Interested. If you learn a lot about a woman and then you know what to do with the information that you learn about her, okay, you can
become very interesting to her. And some men that I've known are they're really interested in getting to know the woman, like know who she is. Okay, so this is not the same as the, approval-seeking guy who goes, oh, wow, where do you live? Oh, where do you work? What do you do? Who's not interested in her. He's just trying to take the conversation somewhere, but actually interested. I used to know one guy who was like a fashion designer, and he would just get into the most interesting conversations with women about clothing and what they liked, and he was actually interested to know what their whole style was about, and it created this bond because there was a commonality. So interested. Can work. The fun tease. If you take what I was describing as kind of, I think, my general approach, kind of the casual attitude, and you turn it up a couple of notches, okay, you get someone that's like a little more high energy that just runs around teasing all women that they see. This can also be quite effective. The entertainer. The entertainer. Probably like 5 years ago or so, I was out with a friend of mine who is usually at these programs, and there was a close-up magician. One of those magicians that'll be like right here making things disappear and huge things appear. And he was doing close-up magic, and I think we were like at a restaurant. It was just kind of randomly he was there. Started talking to him. He started talking about what he did, and we kind of talked about meeting women and stuff because he and I were out kind of doing that. And somehow the topic came up of why he got into magic. And he goes, oh, come on, let's face it. We all got into magic to get laid. I went, whoa, really? Cool. I immediately went and learned some magic. It can be very effective. Just learning a couple little magic tricks are amazing. But what you'll find is that if you learn the skill of entertaining people, if you can be entertaining to a group of people, opportunities with women will just show up in your life all the time. If you're the life of the party, or you're the person that everyone just can't wait to see the next thing that you do because it's so interesting and entertaining, again, the opportunities to approach women, they will approach you. It's a skill, though, that you cultivate. Another one. I'm actually going to call this life of the party, because this is a particular type that I'm thinking about. And I put in there Think Z. Several years ago, I was, probably, it was about 4 years ago now, 4.5 years ago. I met a guy, and only hung out with him a handful of times, maybe 3-4 times. But this guy he encapsulated the whole life of the party mindset. And what I realized was that from his perspective, everything was about everyone's got to be having fun at all times. And he's going to make sure that everybody's having fun at all times. And he just went from one situation to the next with people. The party, we were out doing things. He came to a party that I had at my house. He just is running around making sure everybody's having fun. One thing that it was stunning to me was this was when I first met him, actually. I was with some other friends. We were in Hermosa Beach here in Los Angeles. We were hanging out. We were at a friend's house or something. We all decided to go down to the Hermosa Beach kind of pier area where on Friday and Saturday nights, just thousands of people often congregate, especially in the summer. And this guy was just walking up to random groups of people and striking up conversations, getting women to start dancing. At one point there were these concrete poles, or posts, I don't know, they're these big things, I don't even know what their function is, but they're kind of down there by the pier about this tall, maybe about this big around. He walks up to this group of people and he's talking to them and he's like getting them to dance and stuff, and then he's like, takes two of the girls, he goes, all right, it's you two, and he like helps them up onto these things, and he's like having them have a dance competition right on the... It's awesome. It's great. I went, if that is possible to do here that fast, what could I accomplish? Life of the party. And then the last one I'm going to call deep thoughts. The intuitive psychic type. When I first, kind of started, I tried all kinds of things that I now refer to kind of as crutches. Things like handwriting analysis and astrology and palmistry and, what they call cold reading, where you tell people things about themselves that you're just guessing. And what I found is that as kind of crutches, as tools to get you, further down the road and techniques, they can work incredibly well. Women are fascinated with these kinds of things. The problem that I ran into, and I saw a lot of other people running into, was that
a woman would go, oh my gosh, you have all this incredible insight, but there would be no sexual tension, there'd be no attraction in the situation, and she would just, you know, look at you like, you're this kind of weird psychic dude who can tell her interesting stuff about herself, and the next thing you know, you're on the phone with her for 3 hours and she's telling you about her abusive jerk boyfriend and how she loves him and, you know, whatever. So if you like the whole intuitive, psychic, deep thoughts kind of thing, it can be incredibly effective, okay? I don't usually do this stuff with women anymore, but sometimes, maybe 10% of the time, I'll do one of these kind of things. And I usually do it almost as parody, okay, on myself or with other people, because it's kind of fun parlor tricks. You know, if you're in a restaurant and you got a little bit of tension with the waitress, like right off, you can go, let me see your hand. And then she'll go, what? And you go, you know, and then immediately, you know, the implication is that you can read, you know, and then you can, you know, say something, you know, like really deep. Wow, there's something very powerful I have to tell you about yourself, you know, and she'll be like, what? And you go, just go get our food, and, you know, when you come back, I'll talk to you about it, you know? And, you know, for the next 10 minutes, she's like, oh my God, what's going to happen, you know? And then when she comes back, you know, she'll go, what is it? And you go, I was just seeing if you were gullible enough to buy it, you know? So you can play with this kind of thing and have a lot of fun with it. But if you like this, buy it, you know? Go, I was just seeing if you were gullible enough to buy it, you know? So you can play with this kind of thing and have a lot of fun with it. But if you like this stuff, I read with this kind of thing. What? You're gullible enough to buy it. Back, you know, she'll go, what is it? And you go, I was just seeing if you were gullible enough to buy it, you know? So you can play with this kind of thing and have a lot of fun with it. But if you like this stuff, I really recommend that you you know, get a book on handwriting analysis, get a book on palmistry, read up on your astrology, learn some cold reading, because again, as a crutch or as a tool to get you from can't start conversations with women to can start them off and have incredibly deep conversations very rapidly, these things work very well. Okay, so develop yourself in a way that fits your personality, but also be willing to try out some new roles and attitudes. All right, it's okay to test things out. It's okay to try things out. Something that really comes up for us guys a lot is, here's a technique, you want to try it, but you go, I won't feel authentic if I do that. Okay, well do this. Go out with a few friends, have a few drinks, and then say, watch this. And go try it. Have fun. Okay, it's okay to try stuff out. If you're really, really super insecure about it, and you like have to be completely authentic, try it out, and like, you know, on a hidden camera thing, when you're done, tell the girl what you did and that you faked it. Okay, it'll screw up anything that was working you were getting out of it, but at least you'll be able to feel good about it. So go try stuff out. Try these roles on. Okay, try them a bunch of times. Try different combinations of them, because they can all work. There isn't just this one magic formula. So I think about guys' attitudes approaching women as being kind of on a continuum. I kind of tend to think of almost everything as being on some part of a continuum. So over here on this end is, I need your approval. Okay, that's over here on this end. I need your approval. Need. Unconscious need for it. If I don't get your approval, something's wrong, I'm going to feel bad. And over here on this end is don't care about your approval at all. I actually don't care. I have no caring about whether or not I get your approval. You might think in terms of someone that is annoying to you. You know, like maybe one of these folks that I was talking about who doesn't recognize your face, but every day aggressively tries to stop you in your tracks and get you to give money to their cause. And after like a year of it, they're invisible to you, and you actually don't care if you have their approval. You're so cold toward them. So, need your approval. So maybe like right here, we might have, I want your approval. So maybe it's not I need your approval. Maybe it's I want your approval. Maybe right here in the middle is, you know, I'd like your approval. It'd be okay, but I'm also all right without it. Maybe that's right in the middle. Maybe over here it's like, I only care a tiny bit about what you think of me. It's a little teensy bit.
what you think. And then over here is don't care. My question for you is, where are you right now when you approach a woman? Really, where are you? And where would you like to be? Depends on the woman. It's interesting. Okay, so where do you think the best place to come from is, and why? Let's have a little discussion. Who's got an idea where they think the best place on that continuum to come from is? Want to stand up and share? My name's Ramin from LA. Yeah. I think the middle one, because otherwise it might be coming off as too rude if you don't care at all about her approval. Mm. You know, it could come off as too cocky, whereas you're not mixing the funniness with it. If you come off as, I need your approval, you're being too needy and kind of desperate and pathetic. Excellent. Who else? Anybody else have a different perspective? Give it to one of these gentlemen over here. Stand up. Hi, I'm George from Los Angeles. I found that when I'm having the most fun, I don't really care what anyone else thinks, and I feel that it's more attractive to the woman, for me personally. Currently, usually when I go out, I'm more in the middle currently, but I've noticed I've had the most success when I don't really care, but I have to temper that with not being too belligerent. Excellent. Good insight. Hi, Ivan from Los Angeles, and just like he said, is the place I want to be is don't care, period. Just don't care. Period. Right, that's it. But I'm kind of in the middle, so I'm trying to work that way. Excellent. But absolutely don't care. All right, over here. Different thought? Yeah, I've noticed I've got to the point where I can do the don't care for about 2 hours, and it's just having amazing results. I mean, you're just almost all the way there, and then you start getting, I don't know, she starts touching you, and you start seeing those feelings in her eyes and whatnot, and then suddenly I just fall in this trance, and then all of a sudden I go to, oh, I'd like it. And then I just suddenly fall into this trance. And then I want it, and then suddenly it's like, oh, I need her approval, and now I'm, instead of doing all the fun stuff and busting the balls and doing all the things that she enjoys, I'm suddenly like, oh, what do you want to do next? What do you want to know about me? I'll tell you right now. I'll tell you everything. Just ask me. I'll tell you. And then it's dead, like right there. Awesome. Give him a hand for just putting that out there. What I found in my own experience is that this area over here on the kind of approval side, more leaning toward wanting and needing her approval, usually does not lead to good stuff. On the other hand, this side over here of the, doesn't really matter whether or not I have your approval, all the way from, it'd be nice to have it, but all the way to, I just don't care. This is attraction land over here. This is where you can create attraction. And you'll notice that you can start out on one side and move over to the other. And usually it's not start out on this one and move over to this one. Well, actually it is. This is called relationship. When you start out over here and you move over here. I thought that was funnier than that. Okay. But when you're approaching women, it's easy to start out over here and be doing everything right. And then as soon as you notice that she starts getting into you, it like pushes another set of buttons inside of you where you go, and you just drop into that trance. Good. Powerful mindsets. So one of the absolute most powerful things you can do is not care if a woman is interested in you. Now, wanting her approval is different from wanting her to be interested. Okay, there's a distinction there. If a woman that you don't know feels that you have something invested in the outcome, like it has meaning, like if she rejects you, that it's going to affect you, I submit that will probably prevent her from feeling attraction for you. When you ask, what do I do if she says this, or how do I handle it if she isn't into it, a lot of guys are, ask me the question, okay, if I try this line and then she says this and it doesn't work, how do you come back at her? What do you do to turn it around? How do you fix that? I think that's essentially a waste of time to be focusing on that. So much easier to just say, oh, next.
It doesn't work. Try this line as handle it if she isn't into it. A lot of guys are, ask me the question, okay, if I try this line and then she says this and it doesn't work, how do you come back at her? What do you do to turn it around? How do you fix that? I think that's essentially a waste of time to be focusing on that. So much easier to just say, oh, next. Thank you very much. Doesn't matter. Next. 20 more, probably, friendlier, better fits for me right behind you. Next. So the problem is that you care. You gotta not care. So learn to get over caring what other people think of you. Because the reality is that it doesn't matter what other people think of you. I mean, it really doesn't matter what other people think of you. Another great irony of life is when you care too much what other people think of you, they will usually think worse of you. Next, once you start having some experience and you have a little bit of comfort approaching women, you learn the distinction between starting a conversation that has tension and chemistry built into it and starting one that has none. Most men do not have the ability to notice whether or not the conversation has chemistry or tension in it. They can't see the signals. So it's important to focus on learning how to create this tension. Okay, so the mindset you're walking in with is, I'm going to approach her and create tension with her. Okay, I'm approaching with the objective of creating some type of tension. I don't mean necessarily negative tension. I just mean tension. Things that are open, unresolved. Tension could literally come from her wanting to know something more about you. It could come from you making fun of her. Okay, tension can come from a lot of places. So most men want to avoid tension with women, and they act sweet. They comply with whatever the woman wants. Anytime the woman acts like she might be offended or upset, they try to release that tension very quickly. One of the ones that just, I want to shoot the person doing it and then myself immediately, every time it happens, is when I see a guy do something that works with a woman. So he might walk up to a woman and, just say something, they're talking and he'll go, hey, nice shoes. And she'll go, oh, thanks. And he'll go, did you buy those new? And she'll be like, oh, I can't believe you just said that to me. And it's on, it's so on right in that moment. And then he goes, oh, I'm just kidding. And then that's it. Okay, there's no recovering from that. There's no coming back from, Wussville. Once you're there, in her mind, especially when it happens early on, it's over. Because then she goes, oh, jackass. Idiot. It's okay to create tension. In fact, it's important. And I'll suggest to you that just like riding a bike, this is a counterintuitive thing. Okay, creating tension with women, it's very counterintuitive. But once you learn it and you get a feel for it, and it almost becomes something that you can sense, early on, it's over. And then that's it in that moment. And then the moment, nice shoes, and she'll go, then, they're talking and he'll go, hey, nice shoes. And she'll go, oh, thanks. And he'll go, did you buy those new? And she'll be like, oh, I can't believe you just said that to me. And it's on, it's so on right in that moment. And then he goes, oh, I'm just kidding. And then that's it. Okay, there's no recovering from that. There's no coming back from, Wussville. Once you're there, in her mind, especially when it happens early on, it's over. Because then she goes, oh, jackass. Idiot. It's okay to create tension. In fact, it's important. And I'll suggest to you that just like riding a bike, this is a counterintuitive thing. Okay, creating tension with women, it's very counterintuitive. But once you learn it and you get a feel for it, and it almost becomes something that you can sense, you'll remember it. It'll become a skill. It'll be like riding a bike. Okay, you'll always remember how to do it. I have a program called Sexual Communication. And sexual communication is about a whole bunch of other things that we're not going to cover in this program. But I want to give you a couple little pointers that I talk about in there. It's important to check that program out, by the way, because it'll give you a whole other awareness about this idea of chemistry and sexual tension. It's what it's focused on, essentially, exclusively. If you want to create attraction with a woman,
Okay, sometimes it'll happen accidentally, but just consider that gravy. You need to approach it thinking that you need to spark the attraction. It needs to be sparked with something. Okay, lighters, if you've got a lighter and it's full of lighter fluid, you can press the little button all you want and it will not light because you have to first spark the flame. It has to be sparked, and you're the one that has to do it. It'll also require you doing things that you might not be comfortable with right up front with a woman, like teasing her or making fun of her, or if she starts to act interested in you, pushing her away from you, or if she puts her hand on you, stopping the conversation, looking down at it, and then moving it, okay? Or doing something that could potentially be interpreted by her the wrong way. And guess what? Once in a while, it will be interpreted the wrong way. Often, that's an even better situation when it is. I don't suggest starting trouble with women, but I'll give you a little clue. I know several men who, let's just say, try to start trouble with women because they know that the sooner they can get into a confrontation or an argument or a fight with a woman, the faster they'll be in bed together. I have not gotten into, conflict with women that I don't know very often. Very rarely does it happen. But I will say that once I had this set of skills and I knew how to take that once it happened just because it did, misunderstandings or whatever, and redirect it, that it's consistently it has been the situations where the women felt the most attraction for me the fastest and turned into almost like an obsessive attraction for me. And it's pretty weird. Teasing and humor, okay, these are things that spark the tension, the chemistry. It's also important that once you get it, okay, once you achieve this thing, it's like, you remember when you were younger and you used to take a basketball and you try to spin it on your finger and it didn't work for a long time, and then once you got it, it was like, oh, okay, I got it. Well, getting it is one thing, but then keeping it going is another thing. Okay, spinning the plates is one thing, but then keeping them all going is another. Once you have that tension and you learn how to recognize it and you can feel when it's happening with a woman and you can almost direct it, you've got to make sure it doesn't release at some point. It doesn't go away. So you'll put more on, you'll take more off, but you have to maintain the tension. You have to keep that energy on. What happens in your example before, 2 hours of great stuff, great attraction building. She's really into you. She's touching you. You can see that she's starting to have emotion for you. And then all of a sudden you go, oh, I'm going to show that back to her. There's a way to do it successfully where you keep the tension on. But the reason why it all disappears is because you're taking the tension off of the situation. There's nothing more around the corner. There's no more challenge. There's nothing more for her to wonder, is there more? There's nothing else for her to do. You've become boring and predictable. And I'm also going to throw out here the idea of balancing the fun element with your communication. Okay, the fun element. I talk a lot about this concept of being cocky and funny, or using cocky comedy. And it's a pattern that I've noticed that most of the guys that are really good with women do naturally, and I've learned to cultivate over time and has led to a lot of success with women for me. You must keep some fun in the cocky and funny. There's got to be fun in it. It isn't a universal tool that works in all situations for everything, and if you just keep doing that with everything that happens, then everything will be okay. If you meet a woman and you say something cocky and funny and she laughs and kind of goes, oh, I can't believe you just said that, and it's on, and then you say something else and you say something else, after, 2 hours of it, of you doing it with every single thing she says over and over, almost no woman will continue to feel attraction for you. Okay? There's got to be a fun element else, and you say something else. After, 2 hours of it, of you doing it with every single thing she says over and over, almost no woman will continue to feel attraction for you. Okay? There's got to be a fun element underneath it all in everything that you're doing. Okay? And all these techniques that I'm going to teach you, they work together. So don't take any one of them and use it too much. All right, an attitude to use as your default. I think it's important to have a default thing to do to kind of start out with. And I'm going to suggest one for you if you don't have one, if you haven't chosen one. Okay, an attitude to use as your default. And this is going to go back to, essentially kind of my favorite way to think about women, which is the bratty little sister.
So if you had a little sister and she was kind of a brat and she was, you know, like 51% annoying and 49% you like loved her and wanted to look out for her, how would you treat her? What would you do with her? Just yell some things out. Some of you have tortured your little sisters. Come on, yell it out here. Get away from me. What else? Wedgies? Now we're talking. What else? Teaser? Pull her hair? Good. Snap her bra? Your sister? Okay. What else? Flat tire? Right? Hide something she owns. Tell her to do your laundry. Clean your room. Keep her 6 inches away from you. Oh, punch her in the shoulder. Nice. Make up names for her. Good. The thing that's interesting about the relationship with a big brother and a bratty little sister, there's a dynamic that's going on at all times. And that dynamic is, he is clearly annoyed by her presence. She clearly is kind of annoyed by him too, but for some reason still wants to be around that kind of masculine power. And she walks around with the attitude, if any guy messes with me, my brother will kill him. You know what I'm talking about? So how does that big brother communicate all that stuff? Well, usually the protective part and the part of, I actually love you, is done very subtly. Very subtly. So, for instance, if you kind of are on the other end of the continuum, which is having the attitude, I just don't care what anybody thinks, I don't care if I have your approval, period, but you walk over and start talking to a woman, you can't go over and start a conversation with someone without giving some indication that there's some benefit, there's something in it for you. I mean, like if she's walking down the street and her like dress is on fire and she's about to die and you walk over and you go, put that out before you kill yourself, and then you walk away, okay, like maybe, but there's, you know, some implication. And what you have to remember is that women are looking for the subtle cues. They're looking for all the little cracks to see if they can see something inside, to see what doesn't fit, constantly. And I'll tell you, if you have any insecurities around women or approaching them, that will be enough. Okay, that will somehow get through to her a little bit, and it's okay. But taking this, I'm the big brother and you're the bratty little sister thing, I think will work for you. If you try it, test it out as your default. So what's great about this is it allows you to handle any type of situation, okay? You can handle any kind of response that you get from a woman. If she's cold, indifferent, shy, bitchy towards you, whatever it is, it allows you to see it in a context, all right? It allows you to use the charmed, sly smile for all situations that would make most guys uncomfortable, right? If you're like 19 and your bratty little 13-year-old sister comes in and wants you to do something for her and you go, no, I'm busy, get out of my face, and she gets annoyed with you, what do? You know, you smile, you know, you're on the phone with your friend or whatever, you just like go, whatever, right? You know what I'm saying? Well, guess what? If you're around the, you know, 27-year-old goddess supermodel and she does something that's annoying and a pain in the ass and you go, whatever. It's magic. 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 You may have heard me talk before about, you know, if you'll find if you start hanging out with a lot of attractive women that once in a while you'll hear one of them say something in a whiny kind of tone of voice. I can't believe you just said that, or my friend did this, right? One of the best things you can ever do is to match the tone of voice and just go, especially if it's somebody you've just met. Give them that deadpan serious look. Make sure it's funny. Make sure there's some fun in there, okay? Cuts like right through all the persona. Just goes right through all the BS and goes, hi, I know what's going on in there. So stand strong, don't crack, don't behave as if you're uncomfortable. Always maintain that composure, the ever important composure. As I'm sure you could imagine, I have been in the presence of many men who wanted me to either show them how to approach women like as a parlor trick, or they wanted to approach a woman, and so they were saying, okay, what do I say to her? What do I do? They don't know what's going on in there.
serious look, especially if it's somebody you've just met. Give them that deadpan serious look. Make sure it's funny. Make sure there's some fun in there, okay? Cuts like right through all the persona. Just goes right. Okay? Make sure it's fun. Deadpan serious, especially if it's somebody you've just met. Give them that deadpan serious look. Especially if it's somebody you've just met. Give them that deadpan serious look. Make sure it's funny. Make sure there's some fun in there, okay? Cuts like right through all the persona. Just goes right through all the BS and goes, hi, I know what's going on in there. So stand strong. Don't crack. Don't behave as if you're uncomfortable. Always maintain that composure, the ever-important composure. As I'm sure you could imagine, I have been in the presence of many men who wanted me to either show them how to approach women like as a parlor trick, or Ooh. they wanted to approach a woman, so they were saying, okay, what do I say to her? What do I do? As if I'm a magician. I can give them the magic thing, and they can just walk up to her and drive immediately to Vegas after that and get married. My question is, what do you want to get out of it? What's your objective? And what's the answer, usually? I don't know. Most people don't really know. I just want to go, drive immediately to Vegas after that and get married. Say to her, which women, any men, as I'm sure you could imagine, I have been in the presence of many men who wanted me to either show them how to approach women like as a parlor trick, or they wanted to approach a woman, so they were saying, okay, what do I say to her? What do I do? As if I'm a magician. I can give them the magic thing, and they can just walk up to her and drive immediately to Vegas after that and get married. My question is, what do you want to get out of it? What's your objective? And what's the answer, usually? I don't know. Most people don't really know. I just want to go meet her. Well, okay, what do you want out of that? I don't know. Even if a guy says, well, I want to go get her number, I say, why? What are you going to do with it? Well, I don't know. I guess I'll call her. What are you going to say when you call her? I don't know. Knowing what you want out of a situation definitely helps you get it more often than not knowing what you want. If you can identify it, if you really think it through, come up with exactly what you want the outcome to be. So if you say to me, I want to be able to walk up to a woman, start a conversation, and within 5 minutes walk away with her email address, I think you are probably 100 times more likely to learn how to be more successful approaching women than a guy that just says, I want to learn how to approach women. If you say, I want to learn how to approach women with the objective of being able to meet a woman and get her to go on a date with me right there, go sit down and have a cup of coffee in the moment, okay? I think you're 100 times more likely to be successful if you just say, I want to learn how to approach women. So what do you want? What do you want from it? If you can identify that, I'd like you to write it down right now. If you can't, I want you to write down, figure out what I really want out of this. After experimenting and trying a lot of different stuff in my own life, what I arrived at is kind of the most efficient thing in most situations for me is to meet a woman, talk to her for a few minutes, and get her number and her email address. That's the one that works the best for me. Why? Because I think the chances of being able to then figure out whether or not she's crazy, find a little bit more out about her before I decide whether I want to spend a lot of time talking to her, just all kind of works best for me. And now for some guys, they literally don't want anything to do with email addresses or phone numbers. Not what they want to do at all. They want to walk away from the situation with her so interested that either they go on a date right then, she goes home with him, she takes his number and calls him, and that's it. It's the only thing that's acceptable. Whatever you want is fine, but that's the one that just works for me. One of the reasons why I like that one is this concept that I call don't sell too far in advance. Okay, I find a lot of guys, when they approach a woman, within the first 3 minutes, they say or do something that indicates that they're thinking about marriage or dates or that kind of thing. If you walk up to a woman and you start talking to her and things are going good and you go, hey, let me take you out on a date.
What are you implying? What does that mean? You're going from, we've been talking for a few minutes, to you're now in that category where I'm considering you as romantic relationship material, and I'm willing to spend money on you. That quick. How's that going to change the dynamics of the situation? It also makes her have to go inside and make a lot of decisions and commit to a lot of things and figure a lot of stuff out. I think you're a lot more likely to get a woman that's going to flake out even if she does say yes. Whereas just saying, hey, you know, I got to go. It's fun talking. We'll catch up in the future. Write your number down. It's over. That's mine. Know what you want. This was a great realization that I had personally that helped me make huge progress, get a lot of good results, which is she doesn't know what you're thinking. Okay, the woman you're about to approach doesn't know what is going through your mind. If you walk up to her and you approach her with the standard, oh my gosh, you're a vision of heavenly beauty, she knows what you're thinking. Jackass. The other thing that's interesting is she doesn't know what you're thinking. Jackass. If you walk up to her and you what is going through your mind. If you walk up to her and you approach her with the standard, oh my gosh, you're a vision of heavenly beauty, she knows what you're thinking. Jackass. The other thing that's interesting is she doesn't know what your frame of reference is, or your context for how you're approaching this and what you're trying to do. She doesn't know where it came from. She doesn't know how you thought it up. She also has her own context. She has her own frame of reference that she's bringing to the situation that you are unaware of. All right? So this woman's used to being approached by men all the time. So here's an interesting one. Think about this. What if you walked up to a woman you didn't know and you said, hey, you know, my girlfriend thinks you're pretty cute. That's way out there, okay? It shows one that's just like a little outside of most of our contexts. What is she likely to think if you say that to her? What'd you say? Say it slower and clearer. Threesome. That's what she's thinking. Is it? Is it really what she's thinking? What's she thinking? Be off. Put the stuff back in the box. Send it back to me. Say, please send me my money back. You can't take the risk away. Weird. What's she thinking? Be off. Put the stuff back in the box. Send it back. At the sky. Now here's the What the fuck? Dziękuję. Masakra. Right now, first to start off, I want to give you guys an all-purpose. Next thing, okay? Next, I am going to introduce Vance. What is she likely to think if you say that to her? Now here's the irony of all this. Okay, here's a clearer. Threesome. That's what she's thinking. Is it? Is it really what she's thinking? What's she thinking? Now here's the irony of all this. Okay, I pulled something like out of the blue that I've heard guys say that they say to women, because I wanted you to think outside the box. If you walk up to a random woman, like let's say you're out at a bar or club, and you walk over and you go, "Hey, what's up? You know what? My girlfriend thinks you're really hot." Even if you're not with anyone, okay, you're much more likely to get a great response that'll go somewhere good than if you walk up and you say, "You are so hot. You're just amazingly beautiful."
Can I buy you a drink? Will you dance with me? Does that make sense? Point is, she doesn't know what's going on in your mind. She doesn't know your situation. She doesn't know the context you're dealing with. If you walk up and you say one of these common things that every guy says, thinking that they're being original, she's just going to blow you right off. On the other hand, if you say something that's wacky and completely out of the blue, she doesn't know where it's coming from. I actually recommend that you try approaching women and saying crazy stuff. Just say crazy things to them. Hey, Julie, what's up? What? Julie, it's me. Well, what? I'm just kidding. What's going on? Just say random stuff. Say crazy things. Try it. Have fun with it. Do it enthusiastically. Okay? Do it to mess with people. So let's talk about how to reprogram yourself. Okay, there are only a few ways into this system that we have in our heads, this complex brain-mind thing. And I've experimented for a lot of years with different ways to reprogram our system here. And so I'm going to give you a bunch of different ones. I recommend that you do them all simultaneously. Thinking. Number one, self-image, self-esteem, self-confidence, or lack of insecurity exercises. If you learn some good mental self-esteem exercises, and you learn to build your self-esteem and your self-confidence, you get a powerful self-image, that will affect all of this stuff. Okay? It's an indirect route, but it'll directly get you there. Next, mental rehearsal in general. One of the things that happens commonly when you're learning how to be successful starting conversations with people or approaching women is that it doesn't go the way you wanted it to go. Well, there's a great little trick you can do is stop, go back in your mind, and think through the way that you would have liked for it to go. And replay that about 10 or 20 times in your mind. The unconscious mind, essentially draws very little distinction between actual events and imagined events. And if you imagine an event enough times, your unconscious mind just kind of accepts it as being true. It's the unconscious mind, about 10 or 20 times in your mind. And what you can do is stop, go back in your mind, and think through be successful starting conversations with people or approaching women is that it doesn't go the way you wanted it to go. Well, there's a great little trick you can do is stop, go back in your mind, and think through the way that you would have liked for it to go. And replay that about 10 or 20 times in your mind. The unconscious mind, essentially draws very little distinction between actual events and imagined events. And if you imagine an event enough times, your unconscious mind just kind of accepts it as being true. You ever met a pathological liar that couldn't stop themselves from lying and actually believed their own lies? This is like that in reverse. Learn what works and practice in your mind so you're ready to do it. So as you're learning all these things, it's important to mentally think about and see yourself doing them. Okay, Olympic athletes do this. They spend a percentage of their training time imagining perfect performance. So? Learn NLP, neuro-linguistic programming, or hypnosis, or use affirmations or self-talk, or one of these other things. I've been playing with this stuff for years. Probably, 11, 12 years ago or so, I remember, you may have heard me tell this story, I was gotten into the real estate business, and I was trying to learn how to be successful, and I was listening to some tape about sales techniques, and this guy mentioned neuro-linguistic programming, and I remember him saying, you can know what a person is thinking by looking at the movements of their eyes. And it was fascinating to me. I said, okay, that's something I got to go study. So, of course, I got into it, and I got pretty deep into it, and I read all the books, and I learned that, well, if you ask a person a question, this is kind of a Bandler and Grinder thing from NLP, if you ask a person a question or you send a communication their way and you're looking for a response, you can usually tell what their response is going to be before they say it. And oftentimes, if you really are perceptive and you kind of fine-tune your acuity, you'll get a response from them that'll be different from the one that they'll say. And
And the one that you got that was different from the one that they said was actually the accurate one, not the one that they said. So if you go learn NLP and hypnosis, you can learn some great self-image exercises and other things that can help you really get your self-confidence together. Be careful with this stuff because it's, let's just say, relatively new technology, and I've seen people who have taken it and deluded themselves, gotten themselves to points in their lives where they got their confidence so high that they had no skill, that they just wound up kind of going nowhere, but believing that they were going somewhere. So take everything with a grain of salt. And this is another one that I've found valuable. This is kind of counterintuitive, which is imagine the worst possible case scenario that could happen. Think it through, and then accept that you can deal with it. Think through all the worst possible case scenarios, and then just accept that you can actually deal with them. And once you've accepted the worst case scenario as being something you can handle, you feel a little bit more empowered to take the risk. All right, reprogramming by feeling. So we started with reprogramming by thinking. This is reprogramming by feeling. Now, how do you get to feelings, by the way? We can't choose our feelings. Feelings are usually more triggered. It's like you can wire up processes over time where you can have emotional responses to things. And you can kind of unwire emotional connections so that you don't respond emotionally. But how do you do it? How do you reprogram with feelings? Well, you got to take a route to it. So, here, for instance, is one. Think about what your life will be like if you don't get this area of your life handled. Okay, we talked about this a little bit earlier. If you really spend some time meditating on what your life will be like in the future, what your experience will be, it will be likely to trigger some emotions for you. Those will probably be negative emotions. Those can be motivating. On the flip side, imagine how your life will be different if you master this area called approach and learn. Think about all the things that will be different in your life, all the experiences that you'll have, all the potential things that you've always wanted, that you could actually live and imagine experiencing them. That will be very likely to give you some positive emotions. Imagine how success or not having success in this area will affect the other parts of your life. What are the other things that it will lead to or not lead to? Now, if you go study NLP or hypnosis or some of these other kind of offshoot models that have come from these things, you'll find that once you get these feelings, once you've learned to trigger them in yourself, you can then do things like anchoring them or putting little cues on yourself so that you can fire them off and trigger them anytime you want. And while I have had a lot of success with this personally, and I've seen other people do it, it's not magic. Okay, it's not just something that works in every situation every time, but I do recommend that you look into it because you can take these things and turn them into resources that you can use in other contexts. Reprogramming by doing. So we talked about thinking, we talked about feeling, now let's talk about doing. If you want to reprogram your fear response fast, if you want to reprogram this fear of women thing fast, put yourself in a situation where you approach one woman after another, after another, after another. You're actually going to meet a bunch of people in this program that teach people to do this professionally, and they take people out and show them how to do this. And it's probably a good idea to do if you don't have someone that you can do this with. If you do have someone you can do this with, go out, go to a highly populated area or nightclub, and just go, okay, this is the night, and just start talking to every woman you see. Okay? I've learned this by experience. My own experience with it, when that really was the kind of pivotal point. One of them was, I put here a story of Rick and I in Vegas. My friend Rick, who you've probably seen on some of my programs, he's kind of famous in this world. He and I were in Vegas one time, and we were hanging out with a couple of other guys and talking about this stuff. And we were in the kind of the hall entryway of one of these big hotels, and there was a nightclub, and then there was a restroom that was outside the nightclub, and women were walking back and forth. It was just like a train of women walking back and forth. And we just stood there, and we walked up to every woman and group of women that went by. And, we probably, I don't even remember, we probably approached 50 or 100 women over
course of that time. When I started, I was a little apprehensive, and when I was over, I couldn't go back to being the way that I was, because I had that kind of rapid fire succession. If you do this, if you can put yourself into a situation, and again, I don't care if you have to hire somebody professionally, or get somebody that's good at this, or go out with somebody that's really good and get them to make you do it. That's one way to effectively reprogram that fear mechanism fast. Reprogramming by observation. If you make friends with guys that are really good in this area, and you observe them working in the real world, you watch what they do with your own eyes, that will go into your unconscious mind and it will reprogram you over time. The first several times that I saw guys walk up to women and just approach them, like just start conversations with them cold, boom, I felt anxiety about what they were doing. I was like heart pounding, the whole thing, like, was a missile going to come out of the sky and like destroy him. Well, after I saw it happen a few times, and I watched their body language, like, whatever, it's easy. That also went in, and it changed my mindset around, like, I couldn't be the same anymore. I've had the experience, again, I mentioned I have friends that do this kind of professionally. I have one friend who you may have seen on some of my programs. His name's Ben. I did an interview with him. I've seen him just get so many women's phone numbers in my day, different situations. And I can remember the first times when I watched him do this, like one time after another. I couldn't go back to thinking it was difficult after I went through the experience of observing it. Now, I may not have had the confidence to go up and immediately be successful approaching women, but I couldn't go back to that previous, like, unknown thing. Point is to put yourself in a position where you see it over and over and over. You might even just, if you don't know anyone and you don't want to hire somebody or whatever, just try going out to a popular nightclub. Maybe go early and see if you can get yourself a seat or a position in the place where you can watch everyone, kind of the main area, and just watch it happening all night. Now, one downside of this is that most of the guys that are in those kind of environments that are approaching women are doing it because they're under the influence of beer, and they're not doing a very good job, and the results aren't always that great, and it's maybe not the best thing for your unconscious mind, but you'll at least see it happening a lot. You'll realize that bad things don't come of it, and that will, one of the plus sides of it is you will definitely say to yourself several times, if that jackass can start a conversation with that woman drunk, then I can definitely do it sober and get better results than that. So it gives you something to look at. And then reprogramming by learning. Okay, so by active learning. When you learn from a master, okay, or from someone who has experience, it also tends to change your unconscious mind over time. I really think that in most human endeavors, that the best way to learn is to find a master and learn directly from them and get as close as you can to one-on-one with that. It's one of the reasons why you always hear me recommending make friends with at least 5 guys that have this area of their life handled and go hang out with them and get around them. Learning that something is, quote, possible that you previously thought was impossible opens your mind to a new set of possibilities. You may have had the experience in your life where you thought one thing was true and it limited you in some area, and then you had a learning, something that opened your awareness, made something new possible, and then what was currently outside of your limits, all of a sudden, wow, I just crossed right over that. What happens every time you do that? It kind of programs your mind more and more that all the limits are imaginary. So this being open to the possibility, where you were closed previously, has a power all its own. And it builds a momentum all its own if you keep feeding it with new barrier crossings, so to speak. So listening to successful people talk, getting advice from them, generally being around them, begins to move you from a place of it's impossible to it's possible, and then a
eventual objective is, hey, this is easy. One example is the interviews that I do. I think that probably the most valuable part of listening to one of the interviews that I do in my interview series is not the technique that you're going to learn, and it's not, that you're going to learn some new master secret way of seeing something that you never would have thought of before, and it's going to change your life. The real power is to listen to each of them a couple of times and, go through 6 or 12 or 15 or 20 or whatever. And after you've done that, what it does is your mind now has a frame of reference. Power, it's not my interview series, is not the technique that you're going to learn, and it's not, that you're going to learn some new master secret way of seeing something that you never would have thought of before, and it's going to change your life. The real power is to listen to each of them a couple of times and, go through 6 or 12 or 15 or 20 or whatever. And after you've done that, what it does is your mind now has a frame of reference called, now I'm familiar with dozens of people, a bunch of people, who this is just natural everyday stuff to them. And it makes it in your mind more natural, regular, everyday stuff. It's the programming that you get from it, not the content. Does that make sense? No. This master secret way of seeing something that you never would have thought of before, and it's going to change your life. The real, and it's not, that you're going to learn some new master secret way of seeing something that you never would have thought of before, and it's going to change your life. The real power is to listen to each of them a couple of times and, go through 6 or 12 or 15 or 20 or whatever. And after you've done that, what it does is, not interviews that I do. I think that probably the most valuable part of listening to one of the interviews that I do in my interview series is not the technique that you're going to learn, and it's not, that you're going to learn some new master secret way of seeing something that you never would have thought of before, and it's going to change your life. The real power is to listen to each of them a couple of times and, go through 6 or 12 or 15 or 20 or whatever. And after you've done that, what it does is your mind now has a frame of reference called, now I'm familiar with dozens of people, a bunch of people, who this is just natural everyday stuff to them. And it makes it in your mind more natural, regular, everyday stuff. It's the programming that you get from it, not the content. Does that make sense? You know what I'm talking about? So just getting around those kind of people and having it, the learning go into your mind is very important. Raise your hand. O ty, takie trudne jeszcze, tu trudne i tu trudne, kurwa. And after you've done that, what it does is your mind now has a frame of reference called, now I'm familiar with dozens of people, a bunch of people, who this is just natural everyday stuff to them. And it makes it in your mind more natural, regular, everyday stuff. It's the programming that you get from it, not the content. Does that make sense? You know what I'm talking about? So just getting around those kind of people, having it, the learning go in your mind is very important. Raise your hand if you find it learning. So, does that make sense? You know what I'm talking about? Natural, regular, everyday stuff. It's the programming that you get from it, not the content. Does that make sense? You know what I'm talking about? So just getting around those kind of people and having it, the learning go in your mind is very important. Raise your hand if you find it not only easy, but enjoyable and fun to approach women that you don't know and start conversations. Raise your hand. Serious. Okay, everybody look around. Okay? See those people? All right, good. Put your hands back down. Now, before they raise their hands, I want you to raise your hand if you thought probably no one was going to raise their hand when I asked the question. Raise your hand. Go ahead. Okay, good. When you're in a place of something is not a possibility, it doesn't seem real. Now, what I'm going to suggest is, probably a third of the room here, it's, or a quarter of the room maybe, it's easy, enjoyable, fun. And for the rest, it's anywhere from, it's not easy, enjoyable, fun to it's impossible. And that just by seeing those hands go up and going, whoa, those are a bunch of people that actually have fun going out and approaching people, that it began to change your mind. Change the structure of how you think about these things. And you're not going to be able to go back before. It's going to build its own momentum. Why would a woman be offended if you approached her? A lot of guys are afraid I'm going to bother or offend her.
Why would a woman be mean, rude, or offended if you approached her to start a conversation? I'm serious. Why would a woman be mean or rude? Throw out some answers. Okay. She has nothing to say. Throw me some other reasons. She sized you up. You're not what she wants. Underqualified. She reads minds. She's a psychic reader. She what? She has personality issues. She's judgmental. She's negative. It's an interesting question to think about. She wants to be with her girlfriends. And you want to watch. Maybe she is. Rejection gives a high. Boosting her fragile ego. Okay, so when it comes down to it, if a woman is a mature, emotionally healthy adult, there's no good reason for her to be mean or rude. There actually isn't a good reason for a woman to be mean or rude. You got a good one over here? Oh, if she's on her period. Right. That is a perfect reason. I don't know if you've heard me tell this story before, but there was a great article I read maybe a year or two ago about this guy. I think it was an article where he talked about how the menstrual cycle affects these monkeys that he takes care of. And he took care of a monkey family where there was a male, a female, and a baby that they had. And they asked him, do you notice any difference when she's going through that time? And he held up his hand and he was missing a finger. And he said, yes, I do. And he said that during that period, literally, the male like cowers in the corner for like a couple of days, and the baby is like walking on eggshells and so forth. It's interesting. Well, I mean, just like the attraction or an emotion that is triggered, that is not something you're choosing. For a woman, there are a lot of chemicals that are released into her body during that time that she isn't choosing to have released, and that's something that women have to function with and deal with in life. Okay, so we get to deal with the kind of direct and indirect consequences. In fact, okay, the actual reality is that you'd probably not want a woman who would allow something like approaching her to start a conversation to get to her. You with me? When I start a conversation with a woman, if she's rude or cold or weird in some way, you know what I usually do? I usually genuinely start laughing. Really, I find it so amusing that, because she's got a whole game she's playing in her head, and she's got this whole thing going on, and I'm like, it's just awesome. By the way, it's a great test. It really is, to start a conversation with a woman. You being the one that's, has the high standards and is making the choice. And the only thing you're looking for is friendly, open, receptive women. There are a lot of women out there that are nice to everybody. They're friendly, open, receptive, really just great people. There really are. There are a lot of them. If that's the only kind you want, then this is a great test to find them. If a woman is ever mean, rude, or upset, which is very rare, it's a perfect screening process. Avoid women who would do any of the things that men typically fear when approaching women and starting conversations. So all the things that you're afraid of her doing or afraid of her responding, you probably wouldn't want a woman that would do any of those things anyway. So it's a great test, and just make it a call that from now on you're going to avoid women like that in your life. It's just not something you want. And if you start a conversation with one of them and they behave that way, just cut the cord. Walk away. Okay, us guys, we love to torture ourselves. We love to punish ourselves. We love to find very crazed, high maintenance, a little like off-kilter women and then fall in love with them, try to fix them, and all this kind of stuff. It's like it's the other side of women who fall in love with guys that beat them, Stop that. Stop that stuff.
Put your hand out like this. Stop that. Don't do that anymore. It's not what you need. It's not what's good for you. Okay, so your value and status relationship begins blank when you don't know her. It's a blank slate. It really is. A woman's value to you, your value to her, and your status relationship is blank. It's a blank slate. It's only determined by the two of you and your interactions, potentially the interactions of each of you with other people that know each of you. If you both perceive her value to be low and her status to be low, then that's what it is. So the point here... Dobra. Beznadzieja. Nie oglądam. Są. 3,5 godziny. No. I bez zgubionej klatki. Zajebiście się dzisiaj po południu się spisał. Wcześniej to odpierdalał, kurwa, restry. Ale teraz działa dobrze. Północy działa dobrze.